Mheshimiwa Ladwa, Mheshimiwa Tim, Mheshimiwa Luoch, TJ nilimsikia na waheshimiwa wote pamoja na wananchi mpo. Leo mimi nimekuja hapa kwa furaha sana kwa sababu mimi najua ya kwamba Kibra ni nyumba yetu, au sivyo? Na mimi information yangu ni kidogo na ninafurahia sana Mariga amerudishwa race kwa sababu atakuwa namba ngapi? Namba ngapi? Wangapi wanasema Mariga atakuwa namba 4? Juzi tuliona vizuri yule bibi ambaye tulikuwa tunasema ya marehemu Ken Okoth. Wangapi walimuona akiwa na Mariga? Kwa hivyo Mariga lazima jue uwezi chukua bibi ya mtu na tena ukuje uchukue kiti ya mtu. Vijana ria, warembo hai, Kibra tibim, Kibra tialala. Achague moja, achague bibi ama kiti. Uwezi kuwa na madharau, uchukue bibi ya mtu, ukae nayo kando, ndiye anakupropose na ukifika usiku unatoa naye pressure. Alafu kuje Kibra na sasa hiyo saa hizo pia unataka kiti ya mtu. Itawezekana? Wamama mtakubali? Uwezi piga Ken Okoth nyuma tena umpige mbele. Itawezekana? Itawezekana? Kwa hivyo mimi nataka kuelezea waziwazi. Jambo la pili, hii Kibra constituency, hii ni nyumba ya baba. Huyu deputy president anaitwa William Ruto ana ushenzi, ana ujinga na ana madharau. Na raundi hii tunataka kumuonyesha hiyo madharau yake lazima iishe hapa Kibra constituency. Mimi kama Babu Owino nilisema naogopa nyuki, Mwenyezi Mungu na Raila Molo Odinga. Hii ODM yetu hii nyumba yetu ya ODM ndio imejenga Ruto. Imemjenga haijamjenga? Saizi ameshika makende, ameona imejaza mkono, anataka kudharau nayo baba. Mtakubali? Vijana tibim, wamama hai, warembo mwe. Niliambiwa wamama wako ushago si town. Kwa hivyo hapa tuko na ware. Kwa hivyo mimi nawaambia hivi. Kulikuwa na nyakati ambayo nyumba yetu imechukuliwa na hawa watu. Ilichukuliwa ama haikuchukuliwa? Hawa watu walinyakua nyumba yetu. Saizi wameshaenda na nyumba, wanarudi, wanataka kuchukua kitanda ya baba. Mtakubali? Raundi hii kitanda ya baba haiwezi enda. Ruto hawezi kutuambia ya kwamba yeye anaweza lala kwa kitanda ya baba kushinda baba mwenyewe. Mtakubali wa mama? Vijana mtakubali? Hii raundi hii mimi nawaomba watu wa Kibra tuache siasa duni kando. Hii siasa ambayo inasemekana ati Imran alichoma ndugu yake, hiyo ni siasa ambayo haifai isemwe kwa sababu the wishes of the death must be respected. Kweli uongo? Leo nikisema ati nikikufa nizikwe State House, lazima hiyo State House ndio si ni hivyo? Kwa hivyo Ken Okoth kama aliamua, mheshimiwa marehemu kama aliamua akikufa achomwe, haikukuwa decision ya mheshimiwa Imran. Na mimi nawaambia, mimi kama Babu Owino pamoja na waheshimiwa na wana Kibra, mimi nitakuja hapa Kibra, nitalala hapa Kibra, nitafutie tu nyumba na vitanda ngapi peke yake. Nitalala hapa, nitafanya kazi ya Imran, kazi ya mheshimiwa Raila Molo Odinga. Na huyu Raila wetu, tusidharau huyu jamaa. Kwa sababu ya Raila tumeona multiparty. Ukweli uongo? Kwa sababu ya Raila tumeona jinsi ambavyo Moi alitolewa katika uongozi. Ukweli uongo? Kwa sababu ya Raila tumeona constitution devolution ikakuja. Ukweli uongo? Kwa sababu ya Raila tunaona amani sahihi. Mbona anadharauliwa saa hizi? Tutapigania Raila ana kwa ana, bega kwa bega, uso kwa uso, tako kwa tako, na tutahakikisha ya kwamba Raila ashinde uchaguzi ya 2022 pia. Na mimi leo nataka niwaambie ukweli. Vijana tibim, vijana ria, 2022 hii Kenya hatuwezi chagua mwizi. Mtu ambaye kila kitu ni mwizi.
Na usishangae huyu ni mwizi ambaye anaweza iba hata nguo yake ambaye ameweka kwa kamba. Na huyu jamaa tukimpatia hii kiti 2022 na anataka kututest hii kibra. Anataka kuje hapa aone ya kwamba kumshinda ni obvious tutamshinda. Lakini anataka aone ati difference ni kidogo ili 2022 aanze siasa ya kusema ya kwamba ati hata pale kwake simuliona venye niliperform. Kwa hivyo huyu Mariga kitu ya kwanza huyu jamaa kukampeni na campaign tu haina shida. But kitu ya pili aingie asiingie. Aingie asiingie. Basi asiingie. Sasa mimi nawaambia wana Kibra na mimi nimezoea kushikwa. Sasa hiyo ni hata wakisema ni incitement ni kitu ndogo. Wanaweza nirudisha tu pale, si nitaenda tu mbele ya magistrate. So haina shida, hakuna penye watanipeleka, niko hapa Mimi wana Kibira nataka niwaambie. Hawa watu wakina Mudavadi waliambiwa maneno ya swearing in. Walikuwa nangoja simu ya baba. Mtu mzima kama Mudavadi na Kalonzo na Weta wanangoja simu ya mtu mzima mwenzao. Na wanaona TV instead of kukuja wanaona mamilioni ya watu Uhuru Park wanasema tunangoja simu ya Nigeria. Baba anakuanga na line ya Nigeria. Baba ni Mnigeria ama ni Mkenya? Kwa hivyo tusipimwe akili. Na raundi hii tunasema wana Kibira to support huyu candidate wetu Imran aingie. Bwana Imran, hawa ni watu wako, uwafanyie kazi kwa sababu 2022 bado wanakupima. Wazee wetu, wa mama wetu, vijana wanatupatia shida kidogo, lakini tafadhali mimi naomba kama kijana mwenzenyu, kubali tusaidie huyu ndugu yetu aingie. Tuna huzuni sana, tuna chuki sana, na tuna hasira sana na huyu mwizi moja anaitwa William Samoei Ruto. Asanteni sana, Mungu awabariki, na I don't owe anybody any apology. Asanteni. Asante sana. Asante Mheshimiwa Babu. Asante sana. Tuendelea. It is well with our souls. Kwa hivi sasa nitamuomba brother ya John Evans Mburu ataokuje patiane tribute yako. Karibu. His Excellency, the President, Deputy, Governors, MPs, all protocol. My name is Ivan Mburu Nganga, known as the Matthew Jr. Ningeomba nipe bradhangu tribute. DJ. Baba tondo luraja na gere vyanjira Iya mukama wale na yora ale yage koyo kenda kwalerio Torone getuge kya kyarole mutiri mwega ora totiraga Mote wanake wanyoni nekora gona thena muinge nale neigoda Kaire keidare mereto no mugu gwito ne wale kya kogwa Idiora, te vasiko, tu atigana me coro y me no
iguaga mũgambo waku ithioro ewasiko ngoro-inĩ yakwa rarĩ ta baba tondũ nĩ ũranyonagĩrĩria njĩra. Thank you. It's wonderful. Let us celebrate our traditions. I heard His Excellency the President talk about what he intends to do in each of the 47 counties, of course working with the governors, so that we can strengthen our culture. Let's have those cultural parks that are going to demonstrate the richness which is truly Kenyan. Mim taught us a lot today. So we feel part and parcel of this wonderful celebration, but within the greater framework of a nation at peace. We have a wonderful nation.
and our presence at this function together. Tumesikia vile, I think it was Rachel Shebesh who likes to get a lady out there, and you know they earn it automatically. Sasa huyu Mumbi is a real other, I think is the Mumbi, I don't know what edition. Kamodho, you're in serious trouble. You have a Mumbi in the house. Women, tunataka wamama wawe governors. But more importantly, hiyo meza yenu iko not gender sensitive. So mimi nataka kuwapatia leo mama ambaye amekoma, anaitwa Mombi. Sisi tumepeana Mombi akae kwa hiyo meza, na Mungu awabariki sana. I'd like to say that today, Your Excellency, because of this handshake, all Kenyans from all walks of life are gathered today here at Kiamogomo Primary School. And this is what the Kenya that we want. And as the women of Kenya and as Team Embrace, what we hold on to is the foundation that you have laid. And we are going mashinani everywhere to tell Kenyans that we must come together. No matter your tribe, no matter where you come from, we walk together. And we hope that this is going to be your legacy, Your Excellency, leaving behind a united Kenya. And we are behind you. We support you 100%, together with Right Honorable Raila Amolo Odinga, His Excellency Kalonzo Musyoka, and leaders wote ambao wana support handshake. Kwa sasa tufanye kazi, siasa ikuje baadaye. Mumenye mwina mutongoria mwega uguthi na mbere na kumunyitirira. Muthenya wa umuthi ni agia na backup, kana ni agia na mundu wa kumunyitagirira, na koguo ni hindi ekurumia mwaro. Ni mwanyita wega andu akirenyaga. Saa hizi ndio atashikilia vizuri zaidi, kwa sababu sasa amekuwa na msaidizi. Kwa hivyo tumesema leo tumekuja kumwambia karibu na karibu sana, na huu rafiki wa kaunti ya Murang'a na kaunti ya Kirinyaga udumu. Gai witwa murathi. Sasa Mumbi na Kamodho wameshikana pamoja. Kuna watu wengine, Mumbi alikuwa sema juzi, kuna wengine wanataka ati awe running mate. Leo yeye amepata walking mate. Ile mambo ya kukimbia itakuja baadaye. Ama sivyo? Wazungu wengine wengi wanasema ati behind a successful man there's a woman. Wabeberu walipokuja hapa kwetu walianza kudharau mila yetu. Mila ya Kiafrika yote wanasema ni mila ya kishenzi. Sasa alafu wanakaleta Biblia. Hiyo Biblia wanachanganya na mila ya wazungu. Maana ukiona ile Biblia ile ya zamani, the Old Testament, ndio iko na ile mila ya Kiyahudi. Lakini kuna zingine ambazo zimeweka ndani ya Biblia nyingine ambayo sio kamili kanuni ya Biblia. Manake inaleta mila zingine, inadharau mila zingine. Na Wahenga walisema ati mwacha mila ni mtumwa. Kwa hivyo tunasema tuungane pamoja kama Wakenya. Vile tumeona hapa, hii ni mila ambayo ni kubwa sana, mila ya kabila hapa ya Wakikuyu. Wakamba wako nao yao, Waluhya, Wakalenjin, Wamijikenda, Waturkana, Wakisii, Wajaluo na kadhalika. Hiyo ndio tajiri ya taifa letu. Unity in diversity. Na inatakikana hizi mila zetu zidumishi. Na vile tumekuwa naongea na ndugu yangu pale, tumesema kila county inatakikana iwe na cultural center. Pale ambayo watu wanaweza kwenda na kuona vile watu walikuwa naishi zamani za kale. Na hiyo ndio itaunganisha sisi zote kama Wakenya. Leo ni siku ya kurudishia Mungu asante. Kamodho, I can guarantee you, you have married a wonderful girl. A hard-working,
committed woman. I have worked with her in government. I have worked with her when I was also at the treasury before. And she is committed to everything she has done. Kutoka wakati tulikuwa tunafanya miradi ya stimulus, Ana alikuwa hapo. Kutoka wakati tumekuja na tumeanza mambo ya kubadilisha NYS, tulikuwa na yeye hapo. Kutoka mambo ya huduma center, amefanya na amefanya kwa njia mzuri. Mpaka sasa watu wa Kirinyaga wamemwamua na wamemchukua kama governor wao. Sasa ile imebaki Ana. Hiyo nguvu yote umeweka kwa kazi hizo. Sasa utumie hiyo nguvu yote kuhakikisha Kamotho smiles every time he comes home in the evening. And you, Anne, also, you're getting married to a fantastic guy. Kamotho Pia is also another committed patriot of this country. A man who has worked hard for social justice in our country. A man who has worked hard for the constitution that we have today. And a man who is committed, cares for his country and cares for his people. Show that very same commitment, Bwana Kamotho, to your new bride. And with that, I am sure you will live a happy, prosperous, and with God's grace, very, very long life. Lakini, nafikiri sisi zote tumefundisha mengi. Ya kwanza, kufurahia mila zetu. Mswahili alituambia zamani, mkosa mila ni, na ndipo sana sana mambo yetu yaenda kombo, kwa sababu tulisahau na tukawacha mila zetu. Leo hii tumeona utamaduni wa Wakikuyu, na sio utamaduni wa miaka hii chache ambaye tumekuwa around. Hii ni utamaduni ambao ulikuweko hata mbele ya mzungu kukanyanga nchi hizi zetu za Afrika. Lakini yeye akakuja na akatuambia ya kwamba mila zetu ni za kishenzi, mila zetu hazina maana. Akatupatia Biblia ambaye pia haikuwa yake, hata yeye alichota kwingine. Na akatuletea mila zake za kizungu. Na kutoka hapo, Mwafrika akijiangalia, you look down on yourself, kwa sababu twaiga yale ambaye tuliletewa. Na ndipo mnaona society zetu zinaanza kucollapse. Watoto wamekosa heshima na wazazi wao. Wazazi hawana nafasi ya kukaa na kuongea na watoto. Watu wamekuwa watu wa madharau. Madharau. Ati ukiona mtu ambaye ako na mila zake unamdharau. You're greater, you're better than they are, kwa sababu wewe umesoma. Na hata hiyo kizungu hujui mila yake. Unaiongea tu. You don't know what is the history behind that language, and yet you don't appreciate your own. Tumeona hapa ya kwamba mila zetu sio za kishenzi. Mila zetu hata ndizo karibu zaidi na mafunzo tunayofundishwa kwa Biblia kuliko zile mila za wazungu ambao wametuletea. We are much closer. Na nafikiri ni jukumu letu sisi wote kuhakikisha ya kwamba tumerudisha mila yetu. Na ndipo tulikuwa tukiongea hapa na nikasema tuataka, unajua sasa kuna pesa ambazo hapo awali watu walikuwa wanakataa nazo, lakini nimewasukuma sasa na tutaendelea kuwasukuma. Hawa watu ambao wanafanya mambo ya gambling ni marafiki wetu, lakini tunasema pesa hiyo kidogo tunataka irudi
tuweze kuiweka katika cultural centers, watoto wetu wasome mambo ya culture, katika mambo ya sports, katika mambo ya historia yetu ya kutambua our heroes and heroines. Kwa hivyo wale ambao wako hapa, mjue mimi ni rafiki wenu, napenda biashara yanu na muendelee, lakini mtanigawia kidogo ndio tuweze kufanya kazi hii ya kusaidia watu wetu. Kana ati aidui etiguo ni gambling tutikwenda twarerwo ciana na thirikari no nginya kuwe kĩenyo kĩa mbeca icio, na nigetha tuhote guta mawĩra mangĩ gũkũ mago kũria maũndũ ma bũrũri. Kana ati etiguo nimũgũtĩkania nani? Koguo mere matia gũtinda makĩndwara igoti-inĩ marĩhe igoti. Sirina meji andũ a Murang'a nĩ meka ũru. Mũkwenda tũika miji ikare gũkũ kana thi Murang'a aikare gũkũ, aikare gũkũ, na andũ a Murang'a meke atĩ gũkũ, na twĩkage atĩ gũkũ, na president ya gũkũ, ona Raila gũkũ, ona Kalonzo gũkũ, andũ aitũ tigai kũmaka. Barabara yanyu ya Kĩamũgumo no ĩrathi na mbere, kawĩra no karathi na mbere, gatiracoka na thu. Asante sana, tigai kũmaka. Miji arokuo gũtĩ kũndũ athiĩte, agatuĩka nĩ mũrenda atuĩke deputy president 2022. Kamũrenda tume wega-inĩ wa Ngai na askofu ndeherete. Ciothe nĩ citũ nĩ nyĩmbo cia mataro. Nĩ mũkwenda Lady Wanja, ADK wa Maria, ACDM Kĩratũ, Emo Saimo, gĩthae ndũkĩomete. O rĩngĩ nĩ ndacoka haha ngeithĩria irĩera-inĩ. Geithia mũndũ high five ũmwĩre tũrahurũkia njamba. Na nyonaga hĩndĩ ĩrĩa mũtungatĩri arahurũkio na gũtirĩ ũkũhurũkio, he maũndũ marĩa mekaga, githĩ tiguo? Hĩndĩ ĩrĩa mũteti arahurũkio, he maũndũ marĩa mekaga. Kũngĩgĩtuĩka igongona rĩa mũini rĩtirainwo rĩ, nĩ mũini tũrahurũkia? Nĩ mũranyita mbaru kũinwo? Akorwo nĩ ũranyita mbaru gĩrĩria. Na tondũ mũthamaki wa bũrũri hakuhĩ gũkinya rĩ, no mwende akore andũ maracũnga. Na githĩ tũtikũgocete? Nĩ mũkwenda kuona njorua iria tũinagĩra nyĩmbo ici ingĩ? Hakĩrĩ ũrĩa ugaga mũtumia wakwa ĩ. Ona nĩ harĩ ũngĩ na Ngai ndĩrĩ o mũhonoku ugaga mũirũ rĩ hũthĩra. Geithia mũndũ high five ũmwĩre nĩ gĩaku ti gĩa gĩthae kĩrero. Niĩ gĩakwa Ngai nĩ andeithĩtie mũno. Wapi duru ya John Jage Jaba ya Kanunga? Nawe boya ũrahutia oro wa mũndũ. Na nĩgetha tondũ mũthamaki wa bũrũri hakuhĩ gũkinya tũtikahingĩrĩria mũndũ tũnuthu twĩrĩ. Wapi dulu? Wapi nduru? Ndoraga mũtumia ũrĩa wapi nduru? Ndoraga mũtumia ũrĩa waciarire mami, ngaigua ngoro ĩno ĩkĩmwenda, ngaigua gũthũthia. Nĩndathiaga gwa cucu okũmũcerera, ndakinya ngerwo gacucu twaikara haha. Cucu agacoka na nyũmba kandutĩra ita, ngarĩrĩa njamba nini magego ndĩnamo. Gĩthiĩ kũninaga neo kĩiyũri gĩa ũcũrũ, ngaigua mwĩrĩ woka wega ngomota mbũmbũĩ. Mashabiki wetu oye! Chagira cucu witũ nĩ kũrera mami,
Hari na mĩtugo mĩegeria ya mũtũrĩre akĩganania thiriongo akĩonana na ndadi nake baba kĩrĩo kanda njegete agagia agĩtathuri tũra-inĩ makahanda ithĩgĩ mathĩnje manyue gacohi ciana ikĩrathimwo mainũka tondũ nĩ mũĩ thakame no njĩthĩ magĩciara twana tũingĩ na njage akĩoneka Kolone ndakwĩte neruse Mũrina ng'ombe ingĩohete ngacire heo kwanyu mũciĩ nĩguo aciari aku mamenyeruse atĩ nĩ wagĩa mũthuri marĩtaga Johni ningĩ mamenye ndĩ Mũgĩkũyũ niĩ nĩ njoĩ gĩtunywo mwana ikagĩrio mũkũ 1 2 3 kamata ikibamba sana wapi duru Jorwe alwimbo murato wakwa urohuroko thengio muno ndirenda tumurehere gacathia tuhe muiruri niguo ona tuhe ruru rungi rwitagwo kiura gwikika atia geithia mundu haeva iguo mwere kiura ruga we ikibamba sana wapi duru ya gacathi wapi duru Ikwene ithabu ngwĩkangaga narĩo nĩrĩo tũra kĩrongoreria andũ erĩ maikanĩtie gũthiaga tia wendo kagucia mũkanjia gũticanĩra maica mũgakinyania gwa kũrutana muoyo wa maitũ gwathoka kĩũrarũga Ona tako munyo joya kiuraroga ewatishe Roma isa kiuraroga Diuka hangeva yoko ke kiuraro Wabiduru Okenyita kiura kere muayo Ogeikieva furia ena mae Na mama embasio magire liko Kiura gititindanagira gitwaranaga no hio hamae no kĩigua ta kuoma kĩũra gĩkarũ ai wa maitũ gwathuka kĩũra rũga wona toko munyo njoya kĩũra rũga ewatishe Roma isa kĩũra rũga thiũka hang'e thayũ mũirore Hovera kega gya kurega Agogo nĩ ũkũrũma papa Mama Mũirũre witũ mwana wa maitũ Hurũkĩra gũtare Gĩtũmi mwana mũgĩne mwĩre Leo no kinya koyoro Waga kumenyerera kiga Gĩake gĩa kuma no kaburi Wakang'ara Mũirore Mũirore Hũthĩra kĩga gĩa kurega Kwaga ũguo nĩ ũkũrũma Mekũiganĩra mbaca Mekũiganĩra mbaca mamenye mwana rĩruo Mekũiganĩra mbaca Mekũiganĩra mbaca mamenye mwana rĩruo Endia njohi cia ibanga Mekũiganĩra mbaca Aciari akwa nĩ ndakinya Ndĩ mwana ngĩkuhendera-rĩ mwĩkĩrĩire bene njohi negakundĩka ndĩrarĩ mũgurareria manĩka nuthu egocai Ngai wa igũrũ hire bene ĩrĩgarũranie Wanda ene gatho kũrĩ wa ngara Mũi wa mwangie nĩ kũu abiri ingĩ njohi ngũraga nduthire Ndona ngaciarĩra aciari akwa he matiga nĩ njamba ingĩkomio mĩkondoi Mekũiganĩra mbaca mamenye mwana rĩruo Mekũiganĩra mbaca wakang'ara witũ Mekũiganĩra mbaca mamenye mwana rĩruo Ikibamba sana wapi duru Ihinda-inĩ rĩrĩ ndĩrenda twambe tũthiĩ kwĩ baba witũ
na rimwe ni atoinagira ndari ya mtama, ndari ya mtama, sayore atonyuire votini ye, wapi duru ya Mosaimo. Jekayo go mundu ranyona u jekayo go andu aitu nyumba itu thai nyumba itu thai rege ate koromake twende ngoma ane aguo no mamarua macio mwendo na juga ni sorry tondu ndienda kumenyithĩtie atĩ nĩndĩrarie ng'ambo nĩ marũa makorire ũrateite arĩirie andoiga nyandĩke raini icio cierĩ we mũndũ thome mũtheni ndũgecirie ũru tondũ tikwenda gwakwa nĩ watho kuma wĩra-inĩ na ndingĩrĩ ndĩingĩka Ndureke tutigane niĩ ndigatigwo nĩ ndege na nĩ ũrĩa tĩti matatũ atĩ wone kũra niĩ nĩ ngũua kĩhũni mahĩtia kwa ĩrĩ ũiĩ maĩ matarĩ maku kega matũigue makũhĩtũkaga kwĩre ũgĩtua irũtũĩ ndũkanatue na itua mũirĩtu nĩ waku ũtamũikĩtie irĩkano itirĩ nda reke inde mwĩrĩ arata kũrigwo nĩ kũru ndatonyire mbathi-inĩ ngaigua yanĩrĩrwo na ndiorĩtie wega ĩrorete na kũĩ kĩndoria kagundo otũrũgamĩte oro ũguo nĩ kũrĩ njamba ya gatanga ĩinage ĩkauga ũrethũathũa ĩgacoka ĩkauga ũhoro wa nguruneti ĩgacoka ĩkauga nowe wapi duru ya Timo na Boro mũrega inyuothe mũrega rĩngĩ niĩ ndĩrakwendete ta mũcere wa nyama kana ngũkũ ĩna mũchuzi wa mati akĩhiũhire o ta thubu wa monjo eana ta kĩhuti kĩritho thĩinĩ kana mũndũ nyitĩtwo nĩ mwĩthĩ wa ng'ong'oi rĩu ana nyũmba ĩhũrĩtwo ngurunĩti aya wanahũrĩra thimũ njũkĩra-inĩ aikomire nĩgetha tũinũkanire no ndaingĩra obici yaku nayo koima ũkaingĩra obici ya mũndoci waku naigua mũgĩtheka ta mwona nyama ikwĩrĩa yũkũhana nyũmba ĩhũrĩtwo ngurunĩti aya ũririkana wanjĩra ũrĩa twendanĩte ũi ndĩramwethanga mwaga thakame mwĩrĩ wothe kenda kũrũgama ĩkĩanewone mũndũ agĩthiĩ akĩharagĩria njĩra-inĩ no ti kwenda nĩ thĩna angĩ nĩ gũkuĩrwo angĩ nĩ kũrogwo na magerio maingĩ ũi 1 2 3 kamata arĩa ngũigĩte ndirĩ na ithenya rĩongĩ otũrũgamĩte o ũguo he mũini ũinaga akauga atĩrĩrĩ airĩtu a Rũirũ nĩ mahonokoraga etagwo Jimmy wayune wapi makofi ya Jimmy wayune Soca! Morele!
Yone. Nione weto yo. Eonge koima Nairobi odhieka. Rokana tonye taoni ya Roiro. Iona ngarienge gadira maguta. Wanyina nikaba orare ngari. 1, 2, 3 kamata. Ba. Eketigere hau tondu John turatora ginya twithanagia nake pini namba tuinite nake na ingi nyingi. Thank you. Haya ndimurehere ungi wa tene. Riria ngurota. Na riria na niĩ ngũire ta geithie mũndũ high five ũmwĩre Gĩthaya gũire gũkũ wapi nduri ya CDM Kerato. Seya arata kuana muria mwinyothe mugoka ukwanyu maviri tamuria utikamate mugoka ndibugire horo na kaikomire were guthira kumarire ndokire taoni iya wakwa nduraga wira ningekwira winyegete seya ndokira kura seya Ngageria kugaya mesa nisiambuga kana nisiamotu nihe nyumba kana ngure nguo ndakure wewe iliria rembo soya. Wapi makofi kwake jameni, baba yetu. 1, 2, 3 kamata. Asanti sana. Ndota nawe na rĩrĩa ngũinaga kũinĩra rĩrĩ ũgũcera tũgathiĩ nawe njũri mwendwa na wandiga ende. Thank you very much. Wapi makofi kwake. He baba witũ ngĩtwendete mũno na kaina gakauga atiriri no ngejera na mairo kuma gwito gekina ate ucio niwe mukuru twatigeirwo ni Kamaro baba witũ wapi nduri ya DK. Habari zenu? No gejera ne mairo sigana magwito gote kwa maenda ike kama madeida muonete onari wale keinamia mairo. No gejera ne mairo sigana magwito gote kwa maenda koma modeta konete onario are que inambia maito Maria ne wanire kionande na mato kiunero e mailo tokiunero maina tokenio de na mane to mwana etu ina dari siatwo oye igorera e mami igorera higorera imami higorera Wamorata wetuanduga tekande na mana weteka etiga ukegera na weteka tiga gotengera de na mana mugweto etagiro bagapo oye higorera imami higorera higorera imami higorera. 1, 2, 3 kamata. Nĩũndũ wa jenda mũndũ ũrĩa maina nyĩmbo nyingĩ mũno na ndemethio inaga mũcokeria o aina akamũcokeria
ni sister ya Queen Jane twendete. Wapi duru ya Lady Waja? Johnny, my India, Johnny, my honey. Lady, wait till I tell you, Dumbo, get your Kenya. They go to the town, Kenya, Tarawakinya, Nokian, and the guy in there, Quere, Echo, the Angela, sweetie. Oh, Johnny, get the Yamosia joker. Yeah, the Angela, sweetie. Yeah, Johnny, Jawa Kungo Bagote, sweetie. Ikieta Garianke wa Motere, Kuaneni wa Shambia Kenya, Doyaroma, Okiuga, Nyongo, Tatanjoka, Joyiti, Joru, Nandi Nuaga, Anaya, Wanandi Nuaga, Demohanoki. Aya, asante. Dada kumurehera another icon, a household name. Ainaga kauga nesori mono. Agasoka kauga ruse osio. Wapi duru ya JB Maina. Sorry, Mona, Maire to Academy, go ahead and joke and Antiochia. Lady Rone, Warakari, Bonoe, Notamo de Young Garia Mono, Nandigatea, oh, in Gokai, Kere Canera, Gokai, Kere Canera. No, Mudeño yo auguete yo que cague derire motumia ne kumbagara le ubaigotina que gana si cae no iganyu mi akale mano le iganyu me quiero tabauke o higo de tu camata estoy que 10 de tu camata estoy que 10 de 1 2 3 kamata. Leu hari atwakinya no tuge kareke. Ngai wega kareke. Leu ndirenda gukurehera mwendwa wakwa Mariro. Ana sokaga ningi akauga mumunya wapi duru ya Albert Gasharo wa Maito. Aya. Wa Maito kuereria ngotare mugene mwire wera ire tume thiko ici ne matoimbeirie marinda acirite na makoiga tũgũtuĩka theremende mwenda wakwa Mariro iriro rĩakwa rĩa ngoro ndoiga nĩngwanĩrĩire mũnyeni gũikare uĩ ĩragwo yarĩ iria rĩrĩa yakwa wanigĩ no niĩ yakwa wa mami ngũgana rĩrĩa ĩmuoyo wĩre nĩngwenda kona iriro rĩakwa rĩa ngoro nginya thakame mami hakiri kanjĩra nowe
mwendo wakwa mariro aya mariro yakwa ya ngoro ti therũ nĩ kwendetio kaiganya ndeke tũraini twĩrĩ mũrata wakwa wendo waku ashoti time nĩ ndagũteire asante sana nĩ ndamenyerire kuga DJ na niĩ hũrĩrai rũhĩ ona niĩ mũkĩhũrĩra gacerũ no ndĩrageria githĩ ndirageria ndũkĩgeithia mũndũ high five ũmwĩre gĩthaĩ no rwĩmbo aratũhe ndangĩreka tũhũte nĩ rwĩmbo kana ndigĩre hau ugĩrĩria njĩtĩkia andũ ũrenda ndigĩre hau haya ndĩrona andũ kwĩna aini ndĩrorio na ndiramenya meha aya kĩrĩu tiga ũmwe ndĩramenyere rũraya ũgwĩtwo Samido ndĩrona makĩnjũria Jose Gatutura na ndiramuona reke mbeũ ĩno njĩthĩ ĩrũgamĩrĩrwo nĩ MK Thiro wapi makofi ya MK Thiro nĩ ndĩrona mũrehete thĩna mũno MK Thiro gĩũke haya gwaho moto kubwa Kelelembe ay Alesi mweni wa mathaka ngoririkanaga ngare kĩũria rĩu ngiumana kũrua rũrũ thirathire andũ ũrĩa njiguaga kwario gĩikamba ngaũgũya ngatema ihenya ndorete kuondorekana wakorwo hau hoyaga kuona rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndahĩtirie nĩguo ingĩkonokĩta wendi kana cokere maitia hoyaga kuona rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndahĩtirie nĩguo ingĩkonokĩta wendi kana cokere maitia niĩ ndũraga na ihoru rĩa mwendwa wakwa Tatiana nyonaga thĩ tarĩ igĩrĩma niĩ ndiĩtĩkagia ndaririkana wendo ũrĩa wanyonagia maĩcui cokia meciria na thutha kũrĩa twarutanirie kaĩ waingĩririe otangaria ndithũrũ ndũrage gũcukuma gatĩ nĩgetha ũrurume nĩ wagũire we na nĩguo warĩro wanyonagia wendo mũingĩ kaigua ta ingĩgũrũka moto kubwa taririkana Tatiana tũrĩa nyinyi tũgĩthoma twĩ kĩrathi gĩa kanana ũrĩa ndakũingĩrĩte wanjĩraga I love you na nĩ tondũ ndioĩwe ndakũrora ta kagegema ndiĩtĩkagia nĩwe kaĩ waingĩririe haya naona mkubwa ni kama nawasili no ndĩrona kĩhiki understanding tũrerwo tũkiona mbere tuheke abo kĩhiki understanding karibu haraka sana public demand Korobon Mike mũrĩega andũ a nyũmba itũ lai emocio tuna tusi inya ndimenyaga ndĩ oikĩtio ngĩ wanjagithirie nayo ngĩaga gĩkeno kĩnjigana ciagagota mairotũ-inĩ ũherithagia ta ndĩ owe mũciare cuma ya kĩrĩriko ya gũkuona ingwetha kĩhiki kĩmwe tusimame wote kĩhiki understanding kĩhiki kĩega kanjana ta ciringi na andũ nyonea kanjaga ta ndege ĩrĩa ya Malaysia Igeretie gũkirĩrĩria ngaremwo ũhĩaga nderu niĩ ngĩrurĩra na gũkoragĩrio kirĩte ta bubu
Tenge konji norona mbere asiana Undo are monirila ne abieliku Duke ngotie tambula yaro Yekwela keiki kemwele beauty Yega mono saizina biga itu Keiki understanding keiki kiega Kanjela tasiringi na ndoi Yo kanjela tandagele ya Malaysia Iwa igwa tukilwa lume tuina vina Watuona tuira wini mati kwenda Neko menyone na thie gukora nyumba Oino kangona ndonge ulio atindatia Uli anginya kweyoga no mathino Kaigwa kumothie na nduka na soke 1, 2, 3, kamata! There was a drama in Thika as traffic police officers arrested a drunk tuk-tuk driver. He tried running away but was cornered by the traffic police officers who ran after him. You are so much able to fight police. Huyu jamaa ameniambia niko excess. Na nikiwa excess. Wewe ni dereva ama ni excess? Mimi nilikuwa dereva. Sawa. You are under influence, Nilikuwa na my wife hapa mbele. My wife ndio alikuwa. Two passengers there. My wife alikuwa excess. Sawa. Enough is enough. Mmenitesa sana, sikuji. Sitaki. Nyinyi kama wakubwa hamwezi fanya haki. Kwa nini? Wana mnifute kazi. I'm ready. Siwadanganyi. Yaani mimi nimechoka na nimechoka. Nimechoka. Mimi nimechoka. Nimetoka kwa maskini tena nakuja munidhuluma hapa almost 17 years nikiwa hapa Western. Ati kwa sababu nimeoleka kwa Mluya, kasi ya pesa mimi sijawahi iona. Mnanitesa hapa kwa sababu bwana yangu ni askari mwenzangu. Unaona? Amwezi nipanga kasi ya pesa. Niko stress sana. Badala nitumie hii weapon kufanya kwa act. Ona sitaki. Yaani nimechoka na nimechoka. Kwa nini wakubwa hawezi fanya haki kwangu? Niko ready munifute kazi. Muniandikie barua saa hizi mimi niko tayari kuacha hii kazi. Sijui kama Wakenya wananiona. Afadhali tu munisaidie. Ona niko tayari kuacha hii kazi. Hata kama sitaki kuchajiwa but nataka kuacha kazi. Kwa nini wakubwa wasifanye haki kwa wale watu wajiwezi? Mimi nimetoka kwa umaskini. Mahali hata nilikuwa nakaa na nyanya yangu, unaona? Ndio wamekuja, si ndio wamekuja hapa hivyo. Wakuja hapa waeleze kwa nini wananifanya hivyo. Tangu nikuja hapa mimi nateseka. Nilikuja hapa 209. Ati kwa sababu mimi nimeoleka kwa Mluya hapa
Siwezi pangwa mahali ya pesa kwa sababu bwana yangu pia ni askari. Very sad, yani ni mbaya sana. Sitaki kutumia hii. Ona, afande. Mkuje tu hapa mueleze ukweli, siwadanganyi. Niko tayari munifute kazi, siogopi. Wacha nirudi kwa umaskini Turkana. Kama kueleka kwangu kwa Mluya hapa ama kwa askari mwenzangu ndio inaniletea shida. Munisaidie tu, afadhali niwache hii kazi. Si ni kweli? Imeendelea muda mrefu sana. Nilikuja hapa 2009 na tangu nikuja hapa bado tu wananitesa mpaka saa hii. Mpaka ninapangwa kazi ya container hapa hivi. Natolewa after 4 days. Na waniambia kama nimetolewa ati kwa sababu kuna askari amesunguka apeane pesa kwa wakubwa. Sikudanganyi. Niko ready kufutwa kazi. Ona, narudi kwetu nikiwa maskini. Wacha nikae maskini. Ona, niko very stressed. Badala nitumie hii weapon, niko very stressed, unaona? Kwa nini wakubwa wasifanye haki kwa hii kazi? Kwa nini wasifanye haki? Mwenye alikuwa anempanga container ndio wamerudi ndani. So wamekuja hapo wamerudi ndani. Okay, sitaki kuwataja sana because sub county wanajulikana ni wakubwa gani wako central, si ndio? Hata nafikiri nikiongea hivi wakubwa jogoo wanaona. Ora siogopi kufutwa, wacha nifutwe nene nchunge ngamia mbuzi. Hiyo ndio maisha nimelelewa, unaona? Ona mimi ni kabila moja hapa. Mimi ni kabila moja, hata hii madaraka nimevaa sijapewa hapa na nimepata yote hapa with my personal effort, unaona? Lakini niko very stressed. Ninaishi hapa Western because ya bwana yangu nimeoleka Western. Mara mingi ndio hata wamerudi ndani. Wananiitia nini na wanani stress? Hey. Okay, mimi ile kitu mimi naomba serikali kwa sababu okay, I'm in uniform, I'm sorry. But badala okay, unasikianga askari amefanya kitendo, unaona? Na I'm not ready, unaona? Kwa sababu ni maofu, unaona? Mimi niko na watoto nalea, unaona? Kwa nini wakubwa tu wenyewe wasiact? Nataka wakubwa tu wenyewe wako juu ya interior waingilie, unaona? Kwa nini wakubwa wa chini wasifanye haki? I'm the only tribe hapa Kakamega Central, I'm married in Western region, unaona? Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya marriage na kazi ya serikali. Na kama kwa sababu mimi nimeoleka kwa askari mwenzangu hapa inaniletea shida. Sikudanganyi, nimeamka asubuhi ya leo nikiwa very stressed. Na sitaki kuact, unaona? Kwa hivyo wale ambao wanapangwa hizi kazi, wanapangwa kisha wanatoa hongo fulani. Ndio hiyo. Nilikuwa kopro na nimepanga askari for 5 good years ya pesa, unaona? Mimi sijaitisha askari pesa. Mimi nimetoka mahali ya shida but sijaiambia askari anionge, unaona? Na hiyo si haki yangu kuchukua hongo ya askari, unaona? Lakini ile kitu hao wakubwa yani niko very stressed kwa sababu kuna mara mingi mimi naenda ofisi na complain mpaka wanasema mimi ni mbaya. Unaona? Jana nimeshinda kwa governor. But kuna vile si kumpata ako busy. Nimebuka appointment, mimi nataka tu kuongea na governor. Okay, si lazima nifanye hii kazi. Kwa sababu kama unafanya kazi na stress, unaona? Si ni kweli? Kama unafanya kazi na stress, afadhali uache kazi. Badala ufanye maovu, afadhali uache kazi. Nateseka mbaya sana, unaona? But ukienda kwa ofisi ya mkubwa yani akuoni kama wewe ni mtu, kama officer, unaona? I think our leaders waliandikwa kama mimi on the ground. Si ni kweli? Waliandika constable kama mimi na tukaanzia chini. Kwa nini hawezi fanya haki? Umejaribu kuongea naye? Hakuna mtu sijaongea naye mpaka tumekuwa na mikutano. I complained myself mpaka wakapropose visit zingine wakasema huyu madam yuko mahali nini ABCD. Ona, nikasema mimi ni kabila moja hapa, unaona? Na kweli mimi ni minority. Kama wanaangalia Mluya, wanaangalia Mkikuyu, wanaangalia Mkale. Last wanasema Kabena ndiye amesema mimi nitolewe kwa list. Who is Kabena? Nataka serikali wa explain who is Kabena. OSPD Kakamega ni police station. Unaona? Kama mimi nitakuwa ninafanya kazi anda Kabena, mimi nitaishi kweli maisha ya askari. Sitaki kwa act, unaona? Ndio hiyo unajua sasa, okay.
Sisi tumezaliwa mahali sisi unajua ni watu wa vita huko boda huko, hata hii bandits wangekuwa wameingia huko. Hii uniform nimevaa intentionally nikuja hapa. Ilikuwa nataka mnioji mbele ya wakubwa yangu kwa sababu hawa ndio hawana rights, unaona? Badala nifanye kitu mbaya, hata naongea president akisikia whoever Matiang'i asikie, kila mtu asikie, unaona? But mimi niko very stressed. Mimi natoka mahali ya shida. Nimesomesha my brothers kwanza mwenye ananifuata. Nimesomesha mpaka watoto my brothers wenye wamekufa. Na kasi ya pesa wakubwa wana sikudanganyi. Anything happens kwangu mjue tu. Ona? Sasa ndio wananiita wanataka kuniongelesha, but kwa nini hawezi nisaidia? Mimi nimefanya kazi. Niliandikwa 201. 201 si ni miaka mingi sana. Na hiyo miaka yote nimeteseka mpaka saa hii. Why? Because nitakana wajibu kwa nini? Na kwa nini wajai sema nimeharibu kazi? Sijawahi haribu kazi. Na hakuna mali nimeharibu kazi. Wakubwa tu ndio wananitesa. Hata askari wenye nimewapanga kazi sijawahi kosana na askari wenyewe. Kwa nini tu ni wakubwa? Na askari wenye mimi nimewapanga kazi nikiwa kopro, nikipata kopro hapa. Askari hata sasa ukiwafolenisha hapa hakuna mwenye atasema madam huyu amenikosea. Kwa nini ni wakubwa? Kwa sababu okay, mimi sipendangi kwenda kwa ofisi ya wakubwa. I'm sorry kusema hivyo. Kwa nini hawezi fanya haki wapange kama ni tribe, wa balance tribes zote wapangwe kazi? Hii ya pesa hii kama kuna ma special duty IB, kuna kazi ya huduma center, kuna kazi kama hii ya container. Okay, hii ndio imenipatia stress sana. Hii container nimepangwa kazi ya container, after 4 days nimetolewa. Why? Na sijafanya makosa. Ati kwa sababu nalipo pesa mingi, sikudanganyi niko na stress. Na sijawahi pangwa mahali nyingine. I'm only surviving with my salary. Unaona? Na kazi ni mingi kwa hii kazi, sio eti ni kidogo, kuna kazi mingi za pesa. Siwezi sema ati hakuna, ziko. Mimi sitoshi kupangwa hii kazi, hiyo ndio mimi nauliza swali. Mimi ni kabila moja hapa Turkana peke yangu, Kakamega Central, NCO peke yangu. Unaona? Hata hii madaraka yenye nimevaa ni struggle. Si eti nimepewa kwa hii ofisi. Sijawahi itwa nikaambiwa nitoe hongo, hiyo siwezi danganya. But ni vizuri kupanga askari mahali kwanza. Unaona? Na kama anaona huyu mkubwa alikupanga mahali mzuri, ndio appreciate ba. Unaona? But mimi siwezi kuja ofisi yako nikwambia afande unipange mahali fulani nikuletee pesa. Si kweli? But panga mimi mahali nikiona kweli nimebarikiwa, nikuje niku appreciate kwa ile kazi ulinipanga. Kwani unatangulia si lazima nikuje kwako nikuseme unipange mahali fulani ndio nikupatie hongo. Mimi mwenyewe nikuje niseme afande nikupatie credit. Si kweli? Niko tayari, wacha wanifute kazi. Mimi nimetoka mahali ya mawe na niko tayari kurudi mahali ya mawe. President Uhuru Kenyatta today led Kenyans in celebrating the 56th Madaraka Day as well as launching new generation notes. Uhuru talked tough and declared the 1,000 note to be null and void by 1st of October. This is a big blow to all who had kept billions of money in their houses.
na wanaofuata kwa sasa ni polisi wa kitaifa walio kwenye mavazi ya rasmi ya sherehe. Kikosi kinachofuata kwa sasa ni vikundi vya askari wa utawala, administration police, wakiwa kwenye mavazi yao mbalimbali. Kikundi cha pili cha askari wa utawala kinachofuata kwa sasa ni kikosi kinachojulikana kama Kenya Forest Service, askari wanaochunga misitu yetu. Wanafunzi kwa sasa ni vijana wa huduma kwa taifa wakiwa kwenye mavazi yao mbalimbali. Mabibi na mabwana wanaotumikia kwenye gwaride letu la vikosi vya usalama ni Narok County General. Kikundi cha kwanza kwenye mavazi ya rasmi ya sherehe, kikundi cha pili wakiwa kwenye mavazi ya rasmi ya kikazi. Basi nafikisha mwenzangu wa kikundi cha mbalio waweze kuendelea. Asante sana mwenzangu Mpanzi. Mbele zetu chini ya uongozi wake
Asante sana bwana Peter Njoo. Wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ili aweze kutuongoza kwa sherehe ya leo kwa makofi na furaha moja. Na vikundi vinavyofuata kwa sasa ni vikundi vya askari wa utawala, administration police, wakiwa kwenye mavazi yao mbalimbali. Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, kikosi kinachofuata kwa sasa ni kikosi kinachochunga mbuga zetu za wanyama, wakiwa kwenye mavazi ya rasmi ya kikazi. Na wavuvi haramu na hali kadhalika kushirikiana na jeshi letu la nchi kavu kupambana na maharamia. Na kikundi kinachofuata kwa sasa kikundi cha askari wa magereza, wakiwa kwenye mavazi yao mbalimbali. Moja kushoto, moja kulia, na ya katikati kuweza kusonga mbele. Kama hali ya hewa ingeruhusu, basi ingeleta weza kuinuka juu na kutetea mizunguko ya kushoto. Ndege ya pili, mizunguko ya kushoto. Kwa sababu ya hali ya hewa, Mheshimiwa Rais, zote pia kutetea mizunguko ya kushoto. Hali ya anga kama ingelikali, basi ndege ile inakushughulikia chali na kurudi mahali ambapo imetoka. Tuwapigie upe ishara kwamba anga letu mpaka hivi sasa liko salama, kwani jeshi letu la hewa wapo imara angani. Ndege hizi zikiwa zinatumika hasa kuweza sasa
ziwe zinatumika hasa kuweza kuwapa kitambo kwa kasi kabisa, hizi zikijulikana kama wafalme wa anga wa ndege yetu F5 kwa kasi kabisa weza kuinuka juu na kutetea mizunguko, weza kunyanyuka juu pia kutetea mizunguko ya kushoto. Basi leo hiyo mwisho bila chai na kurudi mahali ambapo tumetoka. Leo haya tano nilisema zinakuja kutetea bombas, ikiwa maana ni kwamba moja kushoto moja kulia. Sasa kutetea high speed pass ambao ukipenda unaweza kuletea kasi ya mwisho, utakuja kwa kasi kabisa. Fellow Kenyans, we have the opportunity to change the lives of our people, channel the course of our urbanization into sustainability, and rewrite our history for our benefit as well as for future generations. I believe we must seize the moment and live true to the mantra, Boma yangu, hadi yangu, my home, my dignity. As your president, I look forward to handing over no less than 500,000 house keys to first-time homeowners between now and Madaraka Day 2022. Fellow Kenyans, this is a huge step towards the realization of plenty within our borders. We recognize that we still have a sizable number of Kenyans who struggle to put food on their table. As part of our Big Four agenda, we are working to make decent and healthy meals accessible and affordable for all Kenyans. And our path to food security is anchored on ensuring significant improvement in farm productivity by enhancing the quality of farm inputs. Over the last 3 months, we have indeed received depressed rainfall in some parts of the country, and as a result, there is likely to be a decreased farm produce and pasture, leading perhaps to a shortage of essential food commodities. My government has responded by implementing an elaborate drought mitigation plan that will guarantee continuity of supply and availability of affordable food commodities for all households. In this regard, we shall purchase livestock in drought-stricken counties and release maize stocks held in strategic food reserve into the market at an affordable price. At this stage, I urge and also warn our private sector to be responsible corporate citizens and not to abuse market dominance to create artificial shortages and cause unwarranted increase in food prices. Going forward, we shall continue to monitor the food supply situation and ensure that adequate stocks are available to meet local demand. Government will also support those who may need food relief, and we emphatically guarantee that no Kenyan will die of hunger. 2022. Fellow Kenyans, the Housing Fund is a second entity through which the delivery of affordable housing programs shall be supported. The creation of the fund was informed by the need to bridge the gap between the haves and the have-nots by creating a framework through which the traditionally unbanked can access financing towards home ownership. Unfortunately, the implementation of the Housing Fund levy as a mandatory contribution for both employees and employers has at every turn been fraught with legal hurdles and obstacles. It is my hope that these hurdles will be overcome without further undue delay to ensure implementation. This will allow all Kenyans who wish to take advantage of this life-changing initiative to realize their dream of owning a modern, decent home in a rent-to-own purchase arrangement. Already, as we speak, over 216,000 Kenyans have demonstrated their confidence in the affordable housing program by registering with the Boma yangu initiative. The second policy directive regards the importation of goods by small
and medium traders. In my working tours over the last week, I have received consistent feedback from wananchi and the business community that the Kenya Bureau of Standards has, despite its good intentions and in lawful discharge of its mandate, overly constrained the importation of goods by small and medium enterprises. It is true that KEB's inspection exercises have been leading to delays in the release of imports. Accordingly, and to strike a better balance between enhancing the ease of doing business in Kenya on the one hand and protection of the public from harmful imports, I hereby direct the Kenya Ports Authority, the Kenya Revenue Authority, and the Kenya Bureau of Standards to honor the pre-shipment inspection done by its appointed agents. Imported goods, therefore, should not be subject to additional inspection at the port of entry, except for cases legitimately suspected not to conform to the set standards. We shall also initiate business tax reforms in the coming finance bill and also restructure port logistic operations. And all efforts will be made to guarantee the predictability. As you are aware, the government is the largest consumer of goods and services in our economy. Many small businesses are built to service this demand. Unfortunately, pending payments have negatively affected many businesses, particularly those whose bulk of capital is now locked in non-payment. This has also reduced overall spending and business activity in our economy. To alleviate this situation, I hereby direct that all accounting officers pay and settle all pending bills that do not have audit queries on or before the end of the current financial year, 30th June 2019. Further, I direct that the National Treasury, to secure full compliance of this directive, and at the same time, I also call upon our county governments to follow suit. Going forward and in line with our policy to promote the local industry and enterprise by Kenya Build Kenya, I direct that all payments for supplies made to national and county governments be processed and made promptly and on a priority basis. Excellency, the Central Bank of Kenya has now completed the process of producing the new generation banknotes in accordance with the Constitution and all applicable laws. I confirm, Your Excellency, that the new generation banknotes were issued yesterday, May 31, 2019, by a Gazette notice. They are now legal tender. A few words on the new banknotes are in order. The new banknotes bear a significant aspect of our nation, and like the coins, will serve as a means of passing knowledge and conserving culture and promoting our global uniqueness. All banknotes bear the image of Kenyatta International Convention Center, one of the most iconic and recognizable landmarks in our country. The banknotes also embody each of the big five: Nyati, Chui, Kifaru, Simba, and Ndovu. Each banknote has a unique theme to show the richness of our people and nature in our beautiful Kenya. For the 50 shillings, we have green energy, 100 shillings agriculture, 200 shillings social services, 500 shillings tourism, and 1,000 shillings governance. These are the drivers of a newly reborn and prosperous Kenya. Additionally, for the first time, the new banknotes bear features that make them more accessible to the visually impaired members of our society. In the coming days, the Central Bank will roll out an awareness campaign to educate the public on the features of the new banknotes.
Your Excellency, the new banknotes will circulate alongside those previously issued but not withdrawn. However, we have assessed the grave concern that our large banknotes, particularly the older 1,000 shillings series, they are being used for illicit financial flows in Kenya and also other countries in the region. Most recently, we have seen the emergence of some counterfeits. These are grave concerns that would jeopardize proper transactions and the conduct of commerce in our currency. To deal conclusively with these concerns, all the older 1,000 shilling series shall be withdrawn. By a Gazette notice dated yesterday, May 31, 2019, all persons have until October 1, 2019 to exchange those notes, after which the older 1,000 shillings banknotes will cease to be legal tender. More details about this will be provided. Finally, let me thank all Kenyans for their patience with us, their contributions in the design of these new banknotes, and their support of the central bank as we seek to discharge our mandate. The launch of the new generation banknotes at the Madaraka Day celebrations underscores that the history of the central bank is intertwined with the history of our country. Your Excellency, it's now my distinct honor and privilege, and it gives me great pleasure to request you to unveil the new generation banknotes of the Republic of Kenya. The first set of banknotes, series A0001. So we'll open this, Your Excellency, and in here, Gavana wa Benki Kuu la Kenya hivi sasa anakabidhi Mheshimiwa Rais noti zenye sura mpya. Wapi makofi wananchi watukufu? Mheshimiwa Rais ameshika 1,000 noti ambayo ina sura mpya. Ameshika shilingi 500 sura mpya, shilingi 200 yenye sura mpya. Makofi wananchi watukufu. Na shilingi 100 yenye sura mpya, na vile vile shilingi 50 yenye sura mpya. Your Excellency, one of the things you'll notice is on the face of it, there is the image of Kenyatta International Convention Center, and on the back, one of them, the 50 shillings has green energy, features green energy. We have agriculture, as I mentioned. We have tourism, and also we have governance. The new banknotes have, on the reverse side, have images that actually show those particular features. In terms of security, we have twice as much security features on this. And one of the things you'll see on any banknote, you can touch, user, you can. For instance, the numbers, and there's some, you can feel the differentiation on the paper. And also, for those of us that are visually impaired, there are some lines on the side that guide you. So each one of this. So that's one of the points.
This is so it is. Absolutely. Absolutely. Now, Your Excellency, what we need to do is to give you the same bills. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais pamoja na gavana wa Benki Kuu wataweza kuzishika kwa njia nzuri ili tuweze kupiga picha maridadi. Tutaanza. Asante, tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kufanya. Tutauliza Mheshimiwa gavana wa Benki Kuu akaribie, atashika moja wa mbele ambao una ramani mbalimbali na zote zina ishara ya KICC, na upande wa nyuma kupokea album hiyo maridadi kutoka kwa gavana wa Central Bank 1,500, 100 hata 50. Asante, tushukuru Mheshimiwa Rais kwa makofi tena. Ilikuwa na mkabidhi Dr. William Ruto albamu hiyo ili naye aweze kulifahamisha na kufahamikiana na vile. Natoa makofi kwa bibi na mabwana. You can understand it's not been an easy morning and afternoon. I'll start with introductions. My name is Chair of Multiples to Multiple Society. On my left is Dr. Kalebi, who's the director and founder of Lancet Laboratories. And then we have Miss Penina, who will be speaking on behalf of the family. So, as a society, we learned about the story through the media, and thank you for exposing that. But I want to put a disclaimer that the media has not really handled this story very well, and it is unfortunate, and we want to appeal to you that these girls are still in school. The family still deserves a right to their privacy, so we would want to appeal to you to handle this story with the sensitivity that it deserves. As a society, we help cases of families that require our support. These are families who have twins, triplets, and quadruplets. And so we reached out to the family to offer the support that they needed. And at that time, they were querying the parentage, because the two girls found each other through social media, and they wanted to know about their parentage. So we came in to support in that. So the reason we are here is that the results came out some time back, but since the girls are still in school, we advised the family that it would be good to have these results released when they were on midterm, and then from there, then they proceed with their education. So the results were released to them this morning, and I will hand over to Dr. Ahmed Kalebi, who's the pathologist and whose laboratory undertook these results. I think there were questions about the offer that had been made by KEMRI to perform DNA results, but at the time when we interacted with them, there were a bit of complications because KEMRI required a DCI report, and we felt the mental state of the family at that time required the DNA results to be performed immediately, which is why we chose the reputable institution of Lancet Pathologists Kenya. So we are going to handle this press in this way. We will have the pathologist share the summary of the results, and you can ask him the technical side of things. So, as Dr. Wala has said, we actually had the results out within 2 weeks, but we did not release it to anyone, not even to Dr. Wala herself, because I knew she'll be under pressure from you guys. Normally what happens with DNA tests, and I'll explain briefly sort of our background. Most of the time we do paternity tests. Most people know about paternity tests, and paternity test is where you're trying to establish whether a man is the father to a particular alleged child. And in most cases then we'll take the DNA profile
of the mother. And when we talk about profiling, we are looking at specific regions inside the DNA, and those regions which look at differences or similarities between people. As you guys all know, a child gets their DNA from the mother and the father, half-half. And for you to be able to say that's the child of a particular person, a mother or a father, it means they must have at least half of that person's DNA matching with theirs. So basically we're looking at the DNA profile of one individual and matching it to somebody else who is said to be the parent to that person. So that is usually the DNA paternity for fatherhood. But we can also do what we call DNA maternity to determine whether somebody is a mother, and we can do DNA kinship studies to determine whether two individuals are related. So Dr. Wala reached out to me, I think it was on a Saturday. Obviously we are a private lab, and we can't do things necessarily for free unless it's a CSR, of which this one was not quite a CSR in my view. So they had to go raise money, but we did the analysis anyway, even as they were raising the money. The samples, I have a summary for you guys, which I'll share with you. So the samples are collected on the 19th of April 2019. There is a very rigorous process by which we collect samples, making sure what we call chain of custody evidence is maintained, because our results are actually used even in courts of law, and they're used by the police, by the Criminal Investigation Authority, and so on and so forth. In fact, a lot of the times we even get cases done by the government chemist, and the court can order that we repeat them. So we had to go through that step. It required a bit of counseling to the girls at that time to inform them about that. And actually this morning we spent almost 2 hours just discussing the technicalities, because they are bright girls, they are in school, they are all doing biology. So I had to explain to them about how you're doing this. So samples are collected from Sharon, who's one of the girls, Melon and Mavis, the 3 girls, then from Rosemary, one of the mothers, Angeline, one of the other mothers, and Wilson. Richard, who is the other father, was not available at that time, but we don't need all the samples, because in this case what we are trying to answer is, of course, are these 2 girls identical twins, number one, and who is their parents, because the whole story is that they were switched at birth. Of course, the other thing we tried to also establish is who is the mother to whom. And as I told them right from the beginning, DNA results have basically virtually 100% accuracy. You're looking at 99.9999% when you say somebody matches somebody else, and you're looking at, if it is excluding, it means it's 100%. You're not the parent to that person or related. So the analysis was completed in early May, but we withheld it until when we thought the girls were available with all the family. As you know, they had to get well-wishers who could mobilize them to come from Western to come here, because the majority are from there. It's Sharon, who is from Nairobi, but also Hash was in school. So I'll just read out for your purposes, because it's exactly how I'm going to share it with you. So the results of the DNA profile analysis indicate the following. Sharon Mitekwa and Melon Lutenyo, the 2 girls who are seen to be identical, share identical DNA profile with 23 allelic loci showing 100% perfect match, which is consistent with the 2 being biologically identical twins. So virtually, basically, we have confirmed that they are identical twins, and that is basically with the DNA test that we did. As you know, people can look very similar, but they might not be identical, they might not actually be related. While people might look dissimilar, yet they're actually related. And the purpose of the DNA test is to do that. And when I mentioned 23 alleles, we look at 23 different regions of the DNA, and in those 23 different regions, they matched 100%. Usually for criminal cases, we just require 13 regions. We usually test 13 or 17 in other labs, but in our lab, we test in 23 different places. And if you have a mismatch of more than 2, it basically excludes any relationship. In this case, they are basically copy and paste, cut completely identical DNA-wise, and of course you can see the same physically. The next part is that Rosemary Havaleli Onyango, who is the lady sitting behind here, cannot be excluded as the biological mother of Sharon Mitekwa and Melon Lutenyo. So she is the mother to the twins. So Rosemary is the mother to the twins. Thirdly, Rosemary herself is excluded from being the biological mother of Melvis, who is sitting in between.
of Mavis. So Rosemary is not the mother to Mavis, so they couldn't have been triplets, like identical twins, and one. So she is not the daughter to Rosemary, and she is not their sister. So the two identical sisters, twins, and Rosemary is not the mother. Number 4, Angeline Omina Matias, who is right there behind, is excluded from being the biological mother of Sharon, who she has been raising, because they have a mismatch of more than 13 different loci. And we also excluded Wilson Luther as the father to Sharon. So Angeline and Wilson Luther are not the parents to Sharon. Obviously, you can derive that because Sharon is the identical twin to Melon. Number 5, last but not least, is that Mavis is showing obligatory maternal and paternal allelic profile with Angeline Omina and Wilson. So she shows exact match for the two parents. So the two are her parents, Wilson and Angeline. So in summary, as I told the girls, they have an extended, a new family of each other now. I mean, they already had that from all the interactions they have gone through, but biologically, we can confirm that the two are identical twins and they're the children to Rosemary. I couldn't comment on Richard because we did not do any tests on Richard. I'm talking from a biological perspective. And we can confirm that Mavis is the biological child, biological daughter to Angeline and Wilson, who have not been raising her all these years, and now they have found each other. And last but not least, based on the circumstances that we have been told, it is basically almost definite that this switch occurred at birth. And an interesting narrative I heard from them was actually Mavis and Sharon were both in the hospital for a while. They were sickly in the hospital for a while actually. So all probabilities are a switch occurred in the hospital in Kakamega Provincial Hospital then. So those are the results technically, and I'll let you guys ask any questions and direct it to Penina. Penina works with, you can introduce yourself. And she's here giving them the support. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Penina Mwita. I'm the founder of In Talk in Action. In Talk in Action is a mentorship program that empowers youth and teenagers to make sound decisions. Now, I came into Sharon, Melvis, and Melon back in April, where we met, and then we decided to have an interaction. And most of the time, I empowered them because at that particular time is when media houses were calling them right, left, and center. So to avoid that and to protect them, they had to get someone to guide them through. So we came in at that particular moment, and we had a good interaction. I even visited them in Kakamega. And when we were together, I told them a few things, and most of it, I told them to stay away from media, Kwanza, because you know they're candidates, right? So we need them to study and pass their exams. And that was our first priority. And that's why even when the results came out, we could not bring them to Nairobi because we wanted to shield them from everything that's happening. So we wanted them to study, and when they come for half term, they'll come to Nairobi and receive their results, and which has happened today. And as you can see, we are all very strong. They are strong girls, and they have been cancelled of what will happen. Whichever way the results come out, they are ready to take it as it is. And I believe that these results will not separate us and will not cause a division in the families. And these results, they're going to build a more strong bond between the two families, and we are going to stick together. I know right now there's so much to digest because they're just teenagers, right? So we'll give them time, we'll give them peace of mind, we digest all the information that we've been given. As the doctor has said here, we've had so much information since morning, and we cannot absorb the information within maybe 2 hours. So they need time to digest, to recollect, to reflect, you know. But at the end of the day, we say we are two families that have become one.
So we are not having parents were nanny, no. All of them are our parents. We've accepted the results and we'll move on. That's all I can say for the girls. Thank you. That's the general principle, although the standard is 10 to 15 years, depending on the institutions. Most of the time it's between 10 to 15 years, but in most instances the records should be kept indefinitely. So records of the nursery, records of the labor ward, ideally should still be available. About the legal implication, of course, yes. I mean, this is a matter that is for police investigations, and that's why I think even Mutembei couldn't do the test initially because they're waiting for the DCI. For us, we are able to do the test based on request because we either do cases because of legal, it's a court order, or sometimes people want to know because it's a peace of mind request. So this is one of those instances where we say DNA analysis for peace of mind to answer questions. So I suspect, hopefully, there's an element of peace of mind because we are not like this in the morning. Right now, we are much better off, all of us. So I'm happy to at least see the happy faces. There's definitely a peace of mind, but there are a lot of unanswered questions, as you can imagine, for the parents, for the girls, and definitely there has to be questions to, at the end of the hospital, and the rest depends now on the police, whether they want to investigate this. But usually for the police, of course, there has to be a complainant. So I don't know whether someone is going to complain from the family or from multiple society. Secondly is the family themselves, what they want to do about it. But definitely there's an element of, not an element, there is definitely negligence in this, and that shocks me a bit. It's probably the 4th case we have had, the rest have not been in the public, of confirmed DNA showing switch at birth. But now it's up to the parties concerned. Ours is to give the results, and they deal with the results. Yeah. I think that we've had a discussion as a society with the family, and they would want to pursue legal redress, and the society is willing to support them in that cause. So we shall be chatting a way forward with them, most likely next week. Yeah. Just wanted to add one thing. I mean, and this is not from a result perspective, but I've interacted with Dr. Wala and the team. I mean, don't be fooled by the happy, calm demeanor of everybody here. I mean, it's definitely a difficult thing for them. It's something they have to digest over weeks and months and probably the rest of their lives. So we've done a lot this morning to try and digest, but the guys need space, the guys need understanding, and that's why we said as much as possible we'd like to finish all questions asked here. Nobody should be followed up when you get out of here. You can understand it could easily have been one of you guys. And as I said, it concerns me a lot because you do get cases where people do paternity tests, but you only test the father and the child. When it's not the father, but you're not tested the mother, you might not know these kind of things can occur. Yeah. It raises a lot of questions as a society, not as multiple society, but for us as a Kenyan society, some of these things can happen. And it was fortuitous that they met through social media. So you can imagine how many other people don't know about this kind of things that have gone on to them. These results are not going to separate us. And as we've also heard, the results, we need time to digest. We need time to sit down, reflect on all implications. So as at now, we've not made any decisions as to what will happen next, because we know we are still family. So that one we've not even looked at. And matching, or looking at comparing the two to see whether they're matching or not. The average cost per person, per individual being analyzed, ranges from 10,000 to 20,000. I think in the government chemist, obviously it's free because of the if it is a legal case, if it's a court-ordered case, or it's a criminal investigation. But if it is requested by an individual, I think, if I'm not mistaken, Mutembei and government chemists, they are probably anything between 8,000 and 10,000 per individual, which means multiple individuals you multiply. So if it's 3 individuals times 3, like that. Yeah. Paternity test costs in the market anything between 15 and
as I said when I started, mainly from our paternity testing. Man, no, this is our child. They had no doubt. Maybe they're immigrating to Canada or Australia, so they came here to do paternity testing because of the requirement for immigration, only to be shocked that it's not their child. And you'll have sworn that, and later when we investigated, you find out actually they're not related. So phenotype, what's the outward appearance, is not usually accurate, and that's why we don't even consider it. Ile maneno ya masikio imekaa kama nani, pua imekaa kama nani, rangi yake, those things don't apply. It's almost basically like a toss of coin, 50-50. I can tell you, it's almost like a 50% chance that you got it right. So, are you the child of your father? Without testing, I can say 50%. If I did a blood group, maybe I can increase that to 70-80%. But you can't be definite unless you do a DNA test. Now, how many cases do we do DNA tests and the person doesn't look like the person whom we are saying they are related to? We see so many. So many. I mean, it happens almost every day. Guys like you walk here and they say, this is not my child, and when you do the test, it's your child. Because kuna kitu hata moja imefanana. So phenotype is not reliable. Genotyping is reliable. Yeah. Ni aweke ni mahali ya kutichosia nda, akiweka naweka mweke kidogo nyaka watisi anda waneruto. Aya, watu wa Kibra watu wa Kibra, watu wa Kibra watu wa Kibra, Raila Imran ODM handshake amilo. Kwanza nataka kurudisha asante kwa watu wote wa Kibra, lakini kwanza wacha niseme pole, nilikuwa na harusi ya kijana yangu. Lakini nimesema sababu tunakuja hapa kusema asante lazima nifike. Ndio nimekuja kama nimechelewa kidogo. Na ningetaka kusema asante kwa watu wa Kibra sababu mulipiga kura kwa party na kwa Imran kabisa, na mulitoka kama all tribes. Wakamba, Waluya, Waluo, Kikuyu na kila tribe walitoka na Wanubi. Asanteni sana na mbarikiwe. Ya pili, ningetaka kusema, nimesikia watu watangataka wakisema ati sisi watu watakataka, wakisema sisi tumeleta violence Kibra, na hao ndio wameleta violence. Niliona Dr. Boni Aluale, hata nisiseme doctor, sasa huyo si doctor tena. Nimeona Boni Aluale kama amebeba mawe. Alibeba hakubeba. And I want to tell the Minister for Interior, for Internal Security, can you immediately arrest Boni Aluale? Yeye ndiye analeta violence hapa Kibra. Watu wa Kibra walikuwa wamenyamaza kabisa. Na tena niliwasikia wakisema wataingia bedroom ya baba. Niwaambie ukweli wema nisiseme. Hata wakuingia bedroom. Tulimalizana nao kwa sitting room bila condom. Hatuchezi nao. Vijana vijana. Naomba tumkaribishe Mheshimiwa Maina Kamanda. Weka muziki. Asante. Thank you. Aya.
Nilikuwa nasema wakati karibu sana Honorable Kamanda alikuwa komanda. Alikuwa komanda hakuwa. Na ningetaka kusema nilikuwa nasema kama anaingia ati wao walikuwa wamesema wameingia bedroom. Hawakuingia bedroom, tulimalizana nao kwa sitting room bila condom. Tulimaliza ama tukumaliza? Wana Kibra Wana Kibra. Wacha nionye huyu mama nisimuonye. Nionye huyu mama nisimuonye. Jana niliona video ya mama mwingine akitusi baba. Naomba tumkaribishe Gavana Wycliffe Ambetsa Oparanya, Gavana wa Kakamega ambaye ni Deputy Party Leader wa chama cha ODM. Karibu Your Excellency. Aya. Welcome Governor Oparanya. Nimjibu huyu mama nisimjibu? Nimjibu nisimjibu? Niliona video jana ya mama mwingine akitusi baba. Akasema baba ni shetani. Akasema baba aende atawanye nini? That one hata sijui jina. Na ningetaka nimwambie hivi. Huyo mama nilikuwa nafikiri ni MCA sababu mimi sijawahi kumuona bunge akiongea. Nilishangaa kuambiwa huyo ni women rep wa Garissa. Watu wa Garissa poleni sana. Mulichagua maajabu kama mbunge. Na nitengetaka kuambia huyu mama hivi. Nataka kumwambia huyu mama hivi. Awache kuonja wazee. Naomba mumkaribishe Joshua Kutun kutoka Cheranganyi pamoja na Mheshimiwa Dennis Waweru. Asante sana. Pamoja na Gavana wa Kiambu Mheshimiwa His Excellency Nyoro. Makofi mazuri ya Gavana wa Kiambu. Makofi mazuri ya Joshua Kutun kutoka Cheranganyi. Karibuni sana. Dalili ya mvua ni mawingu. Dalili ya mvua ni nini? Endelea mheshimiwa. Nikimaliza. Naona nimekuwa na bahati naongea watu wakiingia. Nikimaliza nimalize. Haleluya! Vijana Vijana! Wacha nimwambie huyu mama hivi. Alijuaje baba hajatahiriwa? Aache kuonja watu mpaka wazee. Atafuta na rika yake. Asante sana Mheshimiwa Millie Odhiambo. Kama hatumtaki kwa mkutano Ruto, hata si Afrika ama nani hatumtaki. Tunataka Ruto. Hata tutaongea juu ya Ruto. Mambo Ruto ni Ruto. Tunataka Ruto ongea jana. Hata sisi hakimutile. Tunataka asala. Tunataka kwa freedom hata freedom. Ongea jana. Mkutano ni nini? Mkutano ni nini? Wani iko mtu ambaye tofauti na wale wengine. Asla. Tunataka asla. Nani ya chuka ameshafika? Asala!
kama sio Ruto wengine waisie. Ruto ndio asora. Haya, makofi kwake. Karibu sana Moses Kuria uria tetigagĩra mũndũ kana kĩndũ. Haya, makamu wa rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto, mdosi wangu kule bunge Mheshimiwa Washeri, Mheshimiwa Faith Getao, Mheshimiwa, mimi sitaogopa, nitamuita majina yake. Huyu anaitwa Lindekere Mugambi Muruithania. Na afadhali kusema ukweli, sababu mimi sio nilimpea jina, ni mama yake alimpea hiyo jina. Mheshimiwa Gethenji MC wa hapa, pia nimemwona Mheshimiwa Kemunya mbunge wenu. Oh, daleko. Haya. Tuasimu wako hapa, Mheshimiwa Kemunya, Mheshimiwa Gavana Kimemia. Tutorayo na wetekio. Niguo. Na kwĩyũmia. Kathigwo hii. Kwa ekatuika na wetekio te Kemunya haha na Kimemia yake. Niguo. Mimi sitaki kusema mengi. Nimefurahi kuja hapa Gita. Na mimi napenda nyinyi na mnajua hivyo. Juzi tulikuwa hapa, mnakumbuka wakati wa kampeni tulikuwa hapa mpaka saa ngapi? Tulikuwa hapa mpaka saa 6 usiku. Tukitafutia Rais Uhuru Kenyatta kura. Sasa huko bunge tukiambiwa na akina Gladys Wanga ati jinsi ya kuheshimu rais. Nikikumbuka nilikuwa hapa Gita saa 6, nasema kweli vindu vichenjanga. Ndio akina Washeri wanasema huko kwao. Lakini niseme juzi tulikuwa huko Sagana. Rais wetu alikuwa ametuita tukaongee maneno yetu kama watu wa hii mlima. Na yule mtu aliongea kwa niaba ya governors wetu ni Governor Kimemia. Na sikusikia hiyo maneno ya maziwa. Sikusikia maneno ya mboga. Sikusikia maneno ya carrot. Sikusikia maneno ya hii barabara ya captain hapa. So mkimuona Kimemia umwambie atume barua kwa rais ile maneno ambayo hakusema. Najua ni muda ulikuwa mfupi, alikuwa na hiyo nia na hiyo maono ya kuwaambia rais shida zetu. Na hiyo ndio shida tuko nayo. Mundu arugama mbere ya munene na mbere ya nene akola kuna ni ule mwega hado athie akere andu uhoro wa uria kuhana guku ground. Kana itigwe andu aitu. Kana iria ria anyu ni murari uria kwagirire. Kana mboga cia anyu ni mahota gukinyia thoko. Kana bara cia anyu ni njega. Hii kaunti mimi kwangu nilimaliza kuwekea kila mtu stima. In fact ukishikwa Gatundu kama huko na stima, nimeamulisha machifu, unashikwa unawekwa sel. So ile mwaka ingine sasa mimi sihitaji transformer. The other year transformer 25
nikadonate kwa watu wa Olkarao. Mheshimiwa Kiarao akaniomba, nikampea transformer 25 sababu sina kazi hazo. Mwaka huu 78 transformers nimeomba na Mheshimiwa Musira wa Oljororok, nimepeana. Na sasa hapa nasikia Kimunya haja niambia hamuna stima. Umuko ni PCA ka ni ED ka. Na mimi nataka kusema ukweli kwa sababu hata no uroke huko the no ni kule Ngai matuini na nyaga aturia kiuria. Kana ituo. Kwa hivyo tuache unafiki kama viongozi. Na mtu kwa nini alikuwa anasimama kiti kama hiyo roho ya kutumikia watu hauko nayo? Si ukaenda ukue engineer. Kati woi kana tuke veterinary. Ukaisha gila ndo ng'ombe. Mtu achague kazi yake. Watu wachague ile kazi ambayo roho yake. Ukitaka kuwa mbunge ujue hiyo hamu ya kutumikia watu lazima ikue kwa roho yako. Kama haiko kuna kazi mingi unaweza kufanya. Mone yuka kero noti kwenda. Nikuwa ndo kutoka sasa yuka kero. So tutaendelea kusaidiana na hawa MCA na viongozi wenu. Mheshimiwa Faith Gitau na Mheshimiwa Faith Gitau nataka kuambia usichoke. Speaker wa Home usichoke. Hata ile kazi wengine wameachilia usiseme ati tusaidie watu ndio waanguke because masaa yanaenda. Ama namna gani? Tuletee hizo shida, tuko hapa, makamu wa rais yako hapa. Tutakaa chini. Sisi ndio tuko na budget. Etu mwetu kata siana sia digwa. We can adopt you. Tuseme nyinyi Nyandarua nyinyi. Na nyinyi muri agwitu adora me uko wothe ne haito Kiambu kati woi. Adora me guku nginyadu agwitu gatundu. Ona cio itako thera ni mumuwe. Ni mumuwe. Ule geithagio ne wake ruba radio ini. Na huyo ni mama yangu mkubwa. Kwa hivyo tutawasaidia. Pili mambo ya BBI. Hii BBI wacha niwaelimishe. Iko na watu watatu ndani yake. Mtu ya kwanza ni watu walikuwa wanafikiria sisi wa mlengo wa Jubilee tutakataa BBI kwa sababu mnajua kuna mtu mwingine. Every time before an election he causes a referendum. 205 akakose referendum ndio atimpeleke 207. 2010 akakose referendum ndio impeleke 2013. Sasa saa hii alikuwa analeta BBI ileta referendum impeleke 2022 ndio sisi tukatae akuje aseme ni wao na sisi tukamwambia ngo hatutakataa. Tulegile tumuitikire tuhelie kimundu. Hiyo hesabu alikuwa amepanga ati tuanze kampeni mwaka huu. Tunasema ikuje asubuhi, ikuje kwa bunge tutapitisha. Ikuje kwa referendum tutapitisha. Ikuje kwa wazee wa kanisa tutapitisha. Ikuje kwa Njuri Njeke tutapitisha. Any formula they want we are ready. Hata asubuhi. Hakuna kitu tunaogopa. Tunawezaje kuogopa na tuko na nyinyi? Si nyinyi mko nyuma yetu. Mara yakaja mkatale kale ita muko mgoithia. Maji yako zone kale itisho mara zone kale. Ni mko ametokia. In fact tafadhali sisi wabunge. Nyinyi nikiwaangalia hivi mkikumbuka shilingi 17 ya maziwa yenu hiyo ni nyoro utokera afadhali sisi karatibu wewe na mami leo na referendum rusio tumehitokia. Timu ya pili ya BBI ni wale watu wako ndani ya serikali maofisi wanataka kula pesa ya serikali wakijificha na BBI. Sasa waendeni mkule mnole. Lakini msituletee kisirani kila siku. Kuna watu wamepanga mabudgets ili ya BBI, ili ya Nyandarua, nogeza muoneka mweka kakule ya pesa. Tunajua hiyo wasifikiria hatujui. Tunajua. Kama mtu amenya uona inywe, kule andu mabagite kule ya pesa cia bururi uyu witu. Tutaramera macirie manore. Timu ya tatu ni watu ambao wanataka tuongee mambo ya referendum na BBI ndio tufiche ile kazi hawajafanya. Sababu tukiongea ya BBI hatutaongea kahawa. Hatutaongea majani chai, hatutaongea viazi. Hatutaongea maziwa yenu, hatutaongea ya mchele huko Kirinyaga. So
Yule mwanafunzi ambaye anajua hako tayari kwa mtihani ndiye anafanya makelele kwa classroom, na hiyo ndio maneno ya BBI ambao mnaona. Ya mwisho nikikamilisha niseme ya kwamba mauduma wa gaidole Mogaruri, na sisi tunasema tulikuwa na mzee Moi akamaliza kazi yake akaenda nyumbani, tukambariki hata kama alikuwa tumetufanyia makosa. Mzee Kibaki akakuja akamaliza kazi yake akaenda Odhaya, na mpaka wa leo tunamheshimu. Mugani leke sababu Mungu amesema hakuna mtu ataishi dunia forever. Na mimi leo ni mbunge wa Gatundu, kesho kutakuwa mwingine. Na hiyo dunia sababu sio yangu, ni ya Mwenyezi Mungu. Mimi nataka kumwambia Mheshimiwa Rais, sababu tunakuheshimu sana. Wale watu wanakuletea kasheshe, inakufanya familia yako ikosane. Kama uko na shaka na wabunge wako wa Jubilee, hii wiki inakuja utuite parliamentary group ya Jubilee, ndio tukuhakikishia ya kwamba BBI tutapitisha, na tuko tayari kufanya kazi na wewe. Na tulikuwa tumeambiwa ya kwamba jameni, ati hii BBI ni ya kufanya ati tukichuana hatakuwa na vita. You don't need that. Although we will pass it, we are telling the president the only way to guarantee that there is going to be peace in this country after every election is if you retire with Raila Amolo Odinga. Moja nyumbani pamoja. Then that is a sure guarantee. That is a sure bet ya kwamba sababu nani anafanya anga watu wapigane Kenya hii? Si Raila. Nani anakatanga uchaguzi? Do you need a document kuambia Raila usipigane? Do you need a referendum kuambia Raila usingoe reli? Sio, ni mambo ya common sense jameni. Why do we need to fanya hii sarakasi yote? Kuambia Raila wewe jamani umezeeka, watia wa vijana kina William Ruto, Moses Kuria, huyu Asheri, tutaendeleza kina mbele jameni. Kwani mtule tatoke hata? Mbona mrejesha Kenya nikagua? Tuko tayari kuendeleza Kenya pahali Uhuru na Raila watafikisha. We will take it forward, na wakati wetu utaisha, tutaachia wengine na watapeleka mbele. Kenya tia mudo. Nukuti mudo kaiduka na Kenya kwao. Kenya itaendelea jameni. Uhuru akienda nyumbani, Kenya itaendelea. Raila akienda nyumbani, Kenya itaendelea. So, Mr. President, as we support you, as we supported you, as we are ready to vote for this BBI, enda nyumbani na mganga wako. Enda apumzike, and that is the surest bet that there is going to be peace in this country. Ya mwisho kabisa, nataka kumuongelesha rafiki yangu, mtu anaitwa Haji, the DPP. Mr. DPP, you stand a chance to become the best and the most efficient DPP in the Republic of Kenya. And so far, viongozi wamekupea heshima, hausikii sisi tukikurushia maneno. Kenya iko nyuma yako. People have generally followed your steps na wamekuunga mkono. Lakini jana huu DPP aliita press conference ya kuona mtu anaitwa Waitito na gavana wa Samburu, ati ya kwamba mkifanya hivi itakuwa hivi. Mr. DPP, you don't belong to press conferences. You belong to the courtroom. If you have any application, go and take it to judges. Only a judge can warn. You have no power to warn. Kazi yako wewe ni wakili. Kama unajua mimi I'm a frequent court user. Vile mnajua nashikango kila mara. Na mimi ndio chairman ya cooperative ya wale wanashikango. Na niko na member mpya anaitwa Sonko. So kwa niaba ya hao wote ambao tunashikwa, tafadhali kama chairman wa hiyo sako, na kuomba kwa unyenyekevu, stop talking in press conferences, because that is creating impunity and that is creating a reign of terror. Your place is in the court. Ongea na judge, mwambie judge nimeona Waitito wamefanya hivi na hivi. Lakini sasa hiyo kuweka watu baridi ati warning, warning as who? Unajua mimi nimeshikwa, huwezi kunitisha na kushikwa. Ukinishika tu na mako wa kalenda yangu mara ya 15 nimeshikwa. Kuna shida. So you cannot keep on speaking from the roadside. Unaongea huko.
Wakulima wakipiga drama na wewe unapigania hiyo airwave na wao. Na baadaye nikuambie tunagojea DPP. Governor Kasaine kutoka Samburu, chama ya Jubilee, ako nje. Governor Waititu, chama ya Jubilee, ako nje. Governor Sonko, chama cha Jubilee, ako nje. Si utafuti hata moja ya ODM jameni. At least kukuwe na balance kidogo, kama sababu ya hii handshake ndio tukue pamoja. When 2017 and 2013 came, yeah, and Uhuru Kenyatta was looking for somebody to support him, Kalonzo Musyoka refused, Musalia refused, even Eugene refused. The only serious politician who was willing to cede his ambition for Uhuru Kenyatta was William Ruto. The arrival of Raila Odinga. And you see, yes. So if you are talking about respect, surely, if there is one person who has supported Uhuru Kenyatta at every turn, the only people who maybe have done more for Uhuru Kenyatta in terms of political issues is maybe Margaret, his wife, who supports him, and members of his family. There is no politician who has supported Uhuru Kenyatta more than myself. Again, I'll go back to this. And so all these shenanigans and stories being peddled by people who are insulting Uhuru Kenyatta the other day with calling him all manner of names, you know, calling him all manner of names. Today they want to give me a lecture on how to relate with supporting Uhuru Kenyatta. Surely, honestly, give me a break, please. While you have unfettered, while you have respected the president, again I'll go back to this and I'll mention it. The people you work with still attack the president on the podium and make demands which look like they're doing it on your behalf. You see, again, you are going to people and allies. And these are not babies. They are not my employees. These are people who you... Why don't you stop them, Deputy President? When you, Ken Michungu, yes, can deal with them. Why don't you stop them? And you see, yes, this is the narrative that has been sold. Yeah, that is being sold by the media. Oh, you know, these people don't respect Uhuru Kenyatta. But we don't put words in their mouth, Your Excellency. They speak. The president. They speak. Let me tell you, if there is respect, if there is loyalty that must be displayed, there is nobody who has displayed loyalty to Uhuru Kenyatta and respect for His Excellency better than myself. And for your information, yes, being a Christian myself, I know very well that Uhuru Kenyatta is not president by mistake or by default. President Uhuru Kenyatta is president today because God has ordained so. Why would you stop these people, Deputy President? I have a duty to make sure that I respect the president, I am loyal to the president. Your Excellency, that's not in dispute. My question is, you speak last. These other people. Yes, I will not speak about them. These other people. You speak last. Why don't you go and ask them? You speak last. Why don't you correct them? You speak last in every forum. Why don't you just tell them what you said about my boss is not right? You will be surprised as to how much war I have with all these people. Okay. And even if you ask them, you know, even if you ask them, more often than not, I actually want to speak and finish the meeting even before other people speak. In fact, many of the times they complain that they are harassed, that they are told you cannot say this, you cannot speak for long, you cannot make this demand. I have gone out of my way. But you see, you can't control them. You are dealing with politicians. People. You are dealing with people who have their own minds and heads. And for your information, please, why doesn't everybody carry their cross? Which is true, but I'm asking you in that spirit of respect, and to carry the cross. You're the senior most politician in the Jubilee government after President Uhuru Kenyatta. Correct. In terms of rank. Correct.
because you speak last, and this is the last time I'm asking you this question, and you say they don't listen to you, would you stop working with them? Because the crowd that is always behind you is the same crowd all over. Let me Why ask don't you stop let me working with them? Let me tell you, my friend, more often than not, maybe you think, there is this narrative that William Ruto is working with this, is going around with this person, William Ruto is paying money. In fact, I've heard those stories, paying this one to come to this meeting, paying this one to come to this meeting. My brother, I go to many meetings. When I go to the coast, you will find that it is members of parliament from the coast who are there. When I go to Mount Kenya, it's members of parliament from Mount Kenya who are there. I never carry anybody from any other corner. Okay, but so let us be, let us put this to rest. All right. I have told you my position. Okay. I have told you these other people are grown-ups. Go look for them, ask them this question, and deal. Good enough. Good enough. There was a drama at Nairobi Madaraka Day celebrations as Governor Sonko and Esther Passaris engaged in war of words. Passaris had questioned Sonko's mandate in helping the poor in Samburu, yet the Nairobians needed the help. Sonko told her of saying he's the good deeds ambassador and he can take food anywhere. He also said he isn't Passaris' husband and as such, she should respect him if he doesn't pick her calls. Inaongozwa na Division Commander ni Inspector Francis Kairo, anayetoa amri ni Sergeant Okapios Frederick, Administration Police Division Commander Inspector Peter Murungi, na anayefunga kikosi hicho ni Sergeant Boyd, Senior Sergeant Boyd. Ambapo inatuongoza siku ya leo kutoka National Police College.
Mgeni wa heshima, haya, mgeni wa heshima unaweza kuketi, tuwasindikize kwa makofi. Asante sana, asante sana, asante, asante, asante sana National College Board kwa sababu ya kututumbuiza kwa njia hiyo ambayo ni safi na maana zaidi. Wapigieni makofi wanapoondoka Pumani Primary School pamoja na mheshimiwa ofisi yako mwezi uliopita nikakuambia kwa hizi projects za NGAF, National Affirmative Action Fund, tuko na milioni 6 pekee ya kufanyia watu wote kazi, wana vijana, wamama, walemavu, na hiyo pesa ni kidogo sana. Na kama wewe county governor uko na pesa nyingi sana, kama ungeshikana na woman rep na umenipatia promise kwa hizo projects za woman rep, utasaidia hata utupatie boost. Tuko na projects nyingi sana, tuko na macho tunataka kupeleka kwa kila county, kwa kila ward. Mwezi uliopita tulifanya project moja ambayo tulihakikisha hapa Nairobi ya kupeana TV na maviti na DSTV kwa youth groups. Lakini tuliona kuwa saa ile tumepeana hizo ma TV, hata kama tulikuwa na administration police na tulikuwa na police, tuliona pia ma TVs kama 3 na DSTV moja iliibiwa. Na mimi nataka kuambia vijana, hizi mali ni mali ya serikali, si mali yangu. Na kama tumepewa na serikali pesa ya kufanyia watu kazi, lazima tuoneshe serikali hii TV ilienda kwa hii group. Na hiyo group kama tutaweza kuonesha serikali, tutakuwa na shida. Ninajua governor Kapsaila alikuwa MP wa Makadara, alipeana ma water tanks nyingi sana, na kuna wale ambao walifanya kazi na hizo water tanks. Sasa hivi wako na water tanks kama 3, wako na car wash. Kuna wale ambao waliuza hizo water tanks, na ukiuza ile kitu umepewa ya kukutoa kwa maskini, tunakuwa na shida. Na wale watu ambao wananunua hizi vitu, mjue mnaharibia maisha ya vijana, itakuja ishikane na wewe. Tafadhali, kama uko na shida ya kuendesha biashara, unakuja unatueleza na tunaona vile tunaweza kukusaidia. Tuko na pesa nyingi sana kupeana kwa ma women groups, na kuna pesa nyingi ya kupeana kwa ma youth groups, na tutaanza kuzipeana mwezi hii ya June. Nairobi ilipata tabu kidogo ya kulaunch ma projects kwa sababu kulikuwa na shida wa coordinator. Tukapata coordinator late mwaka iliyopita, na sasa hivi tumekaa vizuri procurement procedures za serikali, na pia tulika
kazi. Na mimi kitu ambao ninaona kuna kasoro hapo, serikali lazima ifanye kazi na ungwano. Hata gavana, ninataka kukwambia kama leo na hata mwaka iliyopita tumeona kuwa MP wa area hakujangi saa ile tuko na celebration. Nafikiri ni wakati labda tuwe na handshake, wewe baini ya wewe na area MP, ili saa ile tuko na sherekeo kama hii, wewe na area MP tunaweza kukaa pamoja. Gara Primary School tumeona kwa TV juzi, Gara Primary School tumeona kwa TV juzi. Hiyo Gara Primary School social hall ya dining hall ya watoto haijamalizika na watoto wanakula chakula na shida sana. Sasa kama tungekuwa na ungwano tungekuwa tushamaliza hiyo. Wewe gavana, nimeona wewe ni mtu ambao unataka kwenda mbele. Nimeona pia unataka kuwa rais wa Kenya siku moja, na hiyo itawezekana saa ile wewe umeamua kuwa utafanya kazi na kila mtu. Unaona, tumefika wakati saa hii Kenya tunasema hatutaki ukabila. Kenya tunasema hatutaki sisi tuwe watu ambao tunafanya siasa kila saa. Hata rais amesema juzi kwa prayer meeting, national prayer meeting, anataka tutokeze tufanye kazi. Mimi nataka kukwambia ile kazi nataka kufanyia vijana, nataka kufanyia wamama. Hiyo kazi nyingi sana haiwezi kutendeka bila blessings ya governor. So sasa hii nikiwa hapa mbele ya public, vile nilikuja kwa ofisi yako, nataka kukwambia ulipeana directive kuwa nipewe barua ya kuonesha kuwa naweza kufanya kazi yoyote ambayo ninafanya Nairobi hii, na kwa sababu ni ya marginalized communities, wale ambao wako grassroots, umeambia county secretary wako anipatie hiyo barua ya kunieleza naweza kufanya kazi na National Affirmative Action Fund. Nataka kukwambia hivi sasa hiyo barua bado haijatoka, na kama sitaweza kufanyia kazi hiyo pesa ambao imefaa kusaidia vijana itarudi, na ikirudi itakuwa imekosea watu wako Nairobi. Na wewe mwenyewe uliniambia saa ile nilikuwa kwa ofisi yako kwa umetambua kwa kweli umaskini na unemployment lazima tuungane mikono. So tafadhali nakuuliza unisaidie hapo. Nataka kuambia Wakenya wenzangu, wajua saa ile nimeingia kwa hii driveway, kuna watu ambao walikuwa wamejipanga hapo mlangoni na wananiambia, wewe Esther, wewe Pasari, wewe ni mchoyo, hutoi pesa. Mimi nataka kuambia gavana wetu ameenda kwa TV, ameonyesha ako na title deed 1,000, ameonyesha ako na pesa ya kufanya hata mashamba za Uhuru Highway na pesa yake. Mimi nataka kuambia hiyo pesa ambayo gavana ako nayo, mimi sina hiyo pesa, na ile pesa niko nayo ya kufanyia kazi ni ile pesa nimepewa na serikali. Hata nataka kuambia kabla sijaingia kwa serikali nilikuwa na pesa zaidi kuliko sasa, hata kama tumepewa increment ya housing. Pesa yangu inatumika kwa mazishi, gavana anasaidia wakati kidogo, sasa ile nauliza sanduku na hasi. Mimi nataka kueleza Wakenya wenzangu, kama tunataka kutoa maskini Kenya, lazima tutoe ufisadi, na ufisadi haiwezi kutoka saa ile tunakuwa tukitupa pesa kila kona ambao hatuwezi kusema imetoka wapi. Na kama Kenya wanataka ufisadi itoke, msiwe watu wa kwenda kuuliza mawaheshimiwa zenyu pesa saa ile hakuna pesa. Hata kama mtanipigia kelele, nataka kuambia kitu kimoja, ukweli
Happy Madaraka Day. God bless you. Thank you. Mpigieni makofi women kwa Nairobi. Asante kwa sababu ya maneno ambayo umeweza kuzungumza. Nataka kumwalika area MCA kwa jambo. Hebu tusalimiane kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wale Waislamu, assalamu alaikum. Tunawatakia kila la heri tunapoenda kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, na msisahau mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kufanya vitendo vyema. Kwa hivyo Ramadhani ikiisha, msirudi kwa uhalifu na kwa kazi ya shetani. Kwa hivyo mimi sitasoma hotuba kwa sababu leo ni siku ya kusikiza hotuba rasmi ya rais ambayo itapeanwa na Madam County Commissioner. Sisi ni kuja tu kupeana salamu, tukingoja time ya rais. Akimaliza tu kuongea, Mutembei County Commissioner apeane hotuba ya rais rasmi. Kwa hivyo mimi nitaongea mambo mbili tatu, nikianza na dada yangu Mutembei ya Nairobi ambaye ameongea mbele yangu. Ningependa kumwambia sisi kama serikali tutamsupport afanye miradi yake. Yeye alichaguliwa kama Mutembei ya Nairobi, mimi kama governor wa Nairobi. Kila mtu afanye kazi yake, na wakati tunataka kusaidiana tunaitana. Ningependa kumwambia kwanza, mimi sina shida na Jagwa. Tunaongea kila siku, hata leo asubuhi tumeongea. Kwa hivyo hiyo sijui nani amekudanganya ati tunataka handshake. Mimi sitaki handshake. Kwa hivyo acha kiurere mingi. Tungependa pia kusema ile miradi yako tutakusaidia. Hiyo ni mradi mzuri sana, kwa sababu unataka kujenga choo kila mahali, na Nairobi kuna shida ya choo. Na ni ukweli, umekuja kwa ofisi, ninaita county secretary na waziri, lakini kama unataka kufanya miradi, Madam Mutembei, you are not above the law. You have to comply with the Physical Planning Act na sheria. Kuja tuonesha zile choo unataka kuweka wapi. Kama ni juu ya drainage, hatutakubali. Kama ni juu ya barabara, hatutakubali. Kama ni juu ya sewer line, hatutakubali. Kwa hivyo tuache kupoliticize development. Na hiyo mambo unasema ya kupeana chakula, wewe hiyo pesa yako unasema kidogo pia kwa children's home. Mimi ile yangu mingi yote nipelekea wananchi. Na juzi nimepelekea chakula wananchi wa Kawangware, nimepelekea chakula wananchi wa Korogosho, nimepelekea chakula Komare, nimepelekea chakula Kayole, nimepelekea chakula Kibera. Kwa hivyo kazi yangu ya Turkana, kama na kunisupport, kuna unisupport. Haikuhusu, wachana nayo. I'm the good news ambassador in Kenya. I can peleka chakula to any part of the country, na bado nipende Nairobi. Na hiyo mambo ya complain hadi sishiki simu zako. Simu zako nitashika, madam, na kuheshimu kama wewe ndio. Nitashika wakati niko free. Wakati naongea nyamazeni, wacheni ushenzi. Mimi najibu Mutembei yangu hatukosani. At times we must disagree to agree. Hapo tuwacheni ushenzi. Umecomplain simu zako sishiki. Ulikuja kwa ofisi ukaona na account secretary kama sishiki. Nikiwa kwa mkutano kama hii siwezi shika simu sababu iko pale nyuma. Nikiwa in information siwezi shika simu. Hata mimi sasa napigia rais ashiki simu na siwezi complain because he's a busy president. Kwa hivyo mimi si bwana yako hata mimi nashika simu sasa leo nataka. Kwa hivyo tuheshimiane. Lakini upande wa miradi mimi niko nyuma yako na kuunga mkono. Kwa heri ya kuonana.
tuonane. Asanteni sana. Kaeni chini tuendelee. Kwa hivyo sisi tunamsupport women rep yetu, lakini afuate sheria. Kila kikuja kwa ofisi mimi cooperate na yeye, lakini mambo ya sema kupeleka chakula Turkana, chakula nitapeleka sehemu zote za Kenya. Mambo ya pili, tulisema sote sisi tunataka kupigana na umaskini na sote sisi tunataka kupigana na ufisadi, na miradi tunajaribu, tumejitahidi na ndugu zangu wa MCS. Wakati mara ya mwisho rais alikuwa hapa Nairobi, tulikuwa na mheshimiwa rais pale Royal Forces Academy, na hiyo wakati nakumbuka kulikuwa na kelele mingi sana Nairobi, na directive ya rais mwenyewe akasema, kwa sababu nakumbuka hiyo wakati contractors wazembe, waligoma kufanya kazi, wakasema lazima walipwe bilioni 1. Na sisi tukasema hatuwezi lipa hewa, na hiyo kesi nikafikishia mheshimiwa rais, na rais akasema, na media wako hapa, gavana, engage hawa vijana wasafishe mji wa Nairobi. Akasema usitembelezane na garbage collectors wazembe na wafisadi. Hiyo directive ya rais. Na ukiangalia kwa zile the 4 pillars, the big 4 agenda, moja yake ni job creation. Na mimi nawaambia, mimi na ndugu zangu MCA na serikali yangu, tutaendelea kupeana nafasi za kazi kwa vijana, wapende wasipende. Na kwa wale ambao hawajabahatika, kwa sababu sisi kura ilipigwa mara 6. Rais alipigiwa yake, gavana yake, women rep yake. Lakini wakati wa siasa bado mimi nasema wale vijana na wengi wale wako hapa hawajabahatika kupata kazi. Na nikajitolea nikasema wale hawana kazi, mjipange kimakundi kama vijana wa shauri wako hapa. Mjipange kimakundi na viongozi wenu. Kujeni. Ile rais nitafanya na mfuko yangu. Mimi Mungu alinibariki zamani sana. Na ile ingine kubwa, sababu sasa hii corruption tumejaribu kupigana nayo Nairobi. Pesa tuko nayo mingi. Ndugu zangu wa MCS wako hapa. Spika iko hapa. Tunaanza hata mswada tupitishe baadhi ya ile pesa. Tulete kwa miradi ya maendeleo, miradi ya kina mama, miradi ya vijana. Na ningependa kufurahia hii kikundi ya kina mama ambao walikuwa wanadance hapa, ambao wanajiita Disunity Women Self Group. Pongezi kwenu. Hii ndio uongozi tunataka. Si kutumia kina mama vibaya, kupita perere mdomo ambaye isaidii. Hao mama wananiandikia barua. Wananiambia gavana, sisi tuko 105. Tunataka tukuje kwako tufanye arambe ya kufanya poultry farming na greenhouse. Kwa hivyo mimi kama gavana nasema hivi, hizi greenhouse mbili mnazitaka, kesho asubuhi mtapata. Na hii mradi ya kuku, mimi nitawapatia pesa ya kujenga nyumba za kuku na nitawanunulia kuku 500 ya kuanza maisha. Kwa hivyo chief of staff, hiyo barua kaa nayo, chukua namba wale mama MCA wako hapa, leta wako ofisi. Hatutaki siasa ya kuelekesha wamama na vijana nyuma. Hiyo pesa tutawapatia Monday, maisha yenu iendelee. Na pia kina mama na vijana, hata kama tutawapea miradi kama serikali, hata kama hiyo poultry farm tutawapea na vijana kao tutawapea, saluni tutawapea, lakini hiyo mradi haiwezi kuwa pesa ama faida na siku moja ama siku mbili ama mwezi moja. Mnapokujia pesa ya mradi, lazima tuwapatie pesa ya kukula, pesa ya kurudi nyumbani, na kama hiyo ndio mimi ndio panaita handout, nitaendelea kupeana handouts. Kwa sababu sianzi leo, sianzi nikiwa
nikiwa mbunge, siwezi nikiwa senator, siwezi nikiwa gavana. Roho ya kupeana ni Mungu alinipatia. Na nitaendelea kupeana. Hata leo vijana na kina mama nitawapea. Kenya is a third world country. Kenya ni nchi ambayo inaendelea kudevelop. Level ya poverty bado iko juu. Wewe kama unataka kula pesa yako na bwana yako, watoto wako, kula yako na bwana yako na watoto wako. Yangu soko nitakula na maskini, nitakula na kina mama, nitakula na vijana, nitakula na watu wote. Na wacha nikwambie, yangu si corruption bwana. Nimetafuta yangu si corruption. Yangu ni dawa bahari. Mimi ni soko na soko wote duniani. Nitapeleka wengine Turkana, nitapeleka wengine Makwani, nitapeleka wengine Isiolo, Mombasa na Kenya yote nitakula na wananchi. Kwa hivyo mambo ya pesa yangu achana nayo. Lakini sisi tutakusupport kama mwendeketu sababu wewe mama tunakuheshimu, lakini sasa mbaya weka kando kidogo. Kama ni kazi ndio ufanye kazi. Na CS wa Nairobi County Spama hizo applications za vile kwa malipo zifuatiliwe, mahali nataka kujenga choo, endeni muone kama ni sawa, approve, ajenge. Aliona vile watu walifanya na vile tulimfanya alipoleta mambo ya ukora ya shortcut. Na naendelea, there is nobody who is above the law, including my own wife. Akitaka kitu afuate sheria, leo lazima alipe. Sisi hatuna hiyo mchezo. Thank you. Siwezi kaa chini. Na kama kuna ile inafuata sheria, don't approve. Ile inafuata sheria usipitishe. Ile inafuata sheria pitisha. Wachi yao. Mambo mengine ningependa kusema. Siasa ni 2022. Hii Nairobi yetu. Bado tuko nyuma mambo mengi sana. Ingawaje kidogo, asilimia kidogo tumejaribu. Kuzoa takataka hapa na pale. Kuweka mabarabara lami hapa na pale. Kuupgrade hospitali zetu hapa na pale, ingawaje nakubali bado tuko na challenge mingi na tuko tayari kukabiliana nayo. Ile nyingine ningependa kusema, tutaendelea kushirikiana na national government. Mambo ya kulinda issue ya hawkers wako hapa, bodaboda wako hapa, ni binadamu. Hatuna nia mbaya na yoyote yule. Hatuna shida na bodaboda yote yule wala hawker yoyote yule. Kwa sababu kuna yenu hawkers wanarudi wengine ndio inaweka rais kwa kiti, ikaleta governor kwa kiti, na hao viongozi wako hapa kwa kiti. Lakini kwa sababu Nairobi ni capital city ya Kenya. Nairobi inarankiwa na Banki ya Dunia kama international city. Kuna area kidogo hapa na pale ambapo tulipopewa zile standards za dunia za miji mikuu kama Dubai, Johannesburg, Kigali, Addis Ababa, Asmara na ile miji mingine. Kuna standards fulani ambazo lazima tu maintain kama capital city. Kama nje ya ofisi ya ubalozi, nje ya hoteli za 5 star, nje ya maofisi kubwa kubwa za serikali, hiyo area haitajiki kufanyika hoki. Na nikisema hivyo imaanishi hawkers hatuwapendi. Same tu bodaboda. Nikisema hivyo haimaanishi hatuwapendi. Lakini wacha niseme hivi, hatuwezi kupiga hawkers na bodaboda ndani ya CBD alafu bado tuanyime nafasi ya kufanya biashara kwa mitaa. Hiyo mimi kama gavana nimekataa. Kama gavana mimi nimekataa. Na tayari tumeanza kuengage na bodaboda na tutaendelea. Na hawkers na tutaendelea. Na matatu na tutaendelea. Ndio tuhakikisha tuko na discipline kwa barabara zetu. Nini pia mnafanya biashara sababu mko na watoto na mabibi wanaotegemea. Na pia askari wangu wa Kanjo. Nimevaa hivi leo kusudi ndio mjue mimi ni kamanda wa Kanjo wote Nairobi.
na bado ni komanda wa firefighters Nairobi. Nikipeana amri kwao wako support wao watii. Kwa hivyo ndio mjua sisi tuna bwana bodaboda. Nimeangalia rekodi tukaona tumeshika bodaboda 367 ambazo zinaitishwa impounding fees ya zaidi ya 20,000. So mimi kama kamanda wa Kanjo leo nasema hivi, Jumatatu asubuhi bodaboda zote ziwachiliwe bure. Sawa. Haya. Kwa hivyo na vile director inspectorate akawapa madamiva. Wapi madamiva? Unajua mimi siwezi comment kwa kiongozi ni mkubwa ya polisi. Yeye hapo chini ya Matiangi. Tutaongelea mambo ya siri. Nitaongelea mambo ya siri liko huko usiku. Umechama na bodaboda pia uko hapa, simama hapa. Madam Eva nafikiri hapo kazi. Madam Eva kuja hapa mbele. Sisi na serikali yetu hatuna ubaya na nyinyi. Tumewatumia kwa campaign, tumetumia kura zenu. Mungu akatupatia zile vitu ametupatia tushirikiane na rais na watu kwa serikali. Kwa hivyo hatuna ubaya na nyinyi. Nataka chini mkae na serikali yangu mkubaliane. Mambo ya CBD mwachane nayo. Sako yenu hapana, wewe tulia bana. Waacheni hiyo maneno tufanye kazi. Nimewaona nimeambiwa mambo yenu ya mawater tank na makao tutaangalia. Lakini inabidi mtwanti na tutai. Kesi moja baada ya nyingine. Sababu tuko Nairobi. Na hii mambo hiyo ina affect wananchi. Yule ambaye hawezi kuwa na shilingi 100 kupanda matatu, anategemea hii bodaboda afike kazini. Kwa hivyo leo nisikusikiza hotuba ya rais kwa sababu ya kazi ya rais bado. Mimi ningesema chama na bodaboda Nairobi kaa chini na Madam Eva na serikali yangu mkubaliane, tuangalie shade moja kubwa. Hata kama ni pale railways, serikali itoe pesa mjengewe, mna drop wananchi pale, serikali iweke mataa, iweke security, tuhakikishe watu wanatembea CBD kuanzia mahali mnaojoka. Kwa hivyo ndio tuhakikishe bodaboda za wenyewe wasiipime. Madam Eva yule anakuja kuchukua bodaboda, hakuna stakabadhi ya kuonesha ni bodaboda yake, una release. Lakini sitaki kusikia mtu amelipishwa anaendelea. Alafu pia sheria isifanywe selectively. Mimi nasikia kuna wengine wanazuiliwa kuingia CBD, lakini zile bodaboda za askari na za staff wa kaunti zinaingia. Na ni kwa sababu wale staff wa kaunti, hata kwa ofisi yangu, karani wangu kuna bodaboda 5, sekretari wangu kuna bodaboda 4. Lakini they are not above the law. Ile sheria nyinyi mnafuata, lazima wao wafuate. Kwa hivyo Madam County Commissioner, at this junction itahitaji assistance ya national government through the National Police Service and EACC kuchunguza, sababu leo ikiaplaiwa selective lakini mwingine anashikwa, mwingine anawachwa, hiyo amounts to corruption. Hata kama ni bibi yangu kwa bodaboda, afuate vile bodaboda wengine wanafuata. Kwa hivyo mnapoenda kukaa chini, chairman, nataka tukutane na nyinyi every 2 weeks. Kuangalia ni mikakati gani mmeweka. Na msilaumu polisi sana na askari wangu sana. Sababu baadhi yenu kuna wale mmoja wawili ambaye wanafanya uhalifu wakitumia bodaboda. Tungependa nyinyi mshirikiane na county na national government mtusaidie kuidentify wale wahalifu. Wengine wanakuwa mpaka na bunduki wanapiga watu marisasi. Wengine wako na manjora wanavunja magari ya watu.
Najua mnanisupport na mimi nawasupport, mnanipenda na wapenda. Lakini wakati wa leadership, we must lead by example. Lazima tuchunge usalama wa kila Mkenya popote pale alipo, wewe ni tajiri ama ni maskini. Kwa hivyo sitaki kuongea mambo mingi, mambo ya bodaboda na nini, sababu mko na sako na mmejipanga. Tunapongoja ile miradi ya kaunti na serikali. Mimi pia nitakaa chini niangalie hii sako, ulete leo mmekuja bodaboda 500, lete pamoja wewe chama na Nairobi. Bodaboda zote zile Nairobi county ziko kila area. Constituency 17. Mimi sina ubaya na nini. Na mimi sitaki kuwatoa kwa biashara. Na kwa hii sako yenu next week nitawapatia shilingi milioni 4. Na hiyo si pesa ya county. Hiyo ni ile inaitwa handouts wanasema. Mimi nitawapatia sako na mniambie hiyo pesa mtatumia vipi kugeuza maisha yenu na bibi zenu na watoto wenu na wale wengine ambao mmewaacha manyumbani. Tumekubaliana hiyo. So mkae na Madam Eva, spread hiyo gospel mashinani. Serikali ya Nairobi haina ubaya na bodaboda yoyote. Serikali ya Uhuru Kenyatta haina ubaya na bodaboda yoyote yule. Haja yetu ni kutaka kuhakikisha mji wetu wa Nairobi uko na usalama. Kwa hivyo mimi sasa kuongea mingi, chama kazi nzuri, Madam Eva kazi nzuri, exchange number, kufanya kazi pamoja. Mambo ya Hawkers. Hawkers pia sisi kina Muraguri mlinisaidia sana. Na mimi najua shida yenu ile iko. Chama na Hawkers kuja hapa Muraguri. Mtu mmoja, wengine wabaki nyuma. Mkubwa kanjua ako hapa na komanda wao niko hapa. Madam Eva tena kuja tena. Wewe kama chama na Hawkers, sisi hatuna ubaya na nyinyi. Na tunajua soko yenu pale inyakuliwa. Tumepigana, tumeiregesha. Na wale ambao wanataka kujenga ile soko wameleta proposal. Na hatujakubaliana kwa sababu ile ni soko inaitwa Isili Hawkers Market. Iliuzwa na wale viongozi wenu wanajifanya wanapigana na ufisadi walionitangulia na mnawajua. Sasa kutaja majina sababu hatuja kuja siasa hapa. Sasa mimi ningependa kusema hivi. Madam Eva, harassment ya Kanjo na bodaboda ningependa tuwaheshimu na irudi chini na ipungue. Na juzi nilikuwa na Nata Women Prison. Nikaona wamama zaidi ya 70 wameshikwa na makosa ndogo ya hawking. Na wako jela. Kuna makosa sio kupeleka watu jela. Kuna makosa ni ya kurekebisha wananchi sababu hawafanyi hiyo makosa kupenda kwao. Hawaibi. So ningependa tukae chini na Hawkers Madam na hawa bodaboda. Hao ndio watu mimi nahitaji. Na Wakenya wengine na Wanairobi wengine. Kwa hivyo tutakaa chini na wewe Muraguri tukubaliane. Lakini pia ningependa kurejelea Hawkers. Nimesema hatuwezi kuwapiga CBD na tuwafuate kwa mitaa tuwapige. Na ningependa kusema serikali ya county imetenga kando pesa ya masoko. Na tumesema pia tukishirikiana na MCS tumetenga kando pesa ya kujenga vitu zinaitwa modern sheds. Modern sheds ni zile vibanda rembo nzuri. Ukienda kule Kigali unazipata. Zimejengwa vizuri, imewekwa mabati mzuri, chini imewekwa kablo na maua na imepandwa imewekwa taa. Zingine Kigali zimewekwa mpaka CCTV camera kwa identify nani wakora. Zile applications zimeletwa na MCS, waziri wa planning na mashamba. Ningependa hizo approval ufanye site visits. Ukishaona ziko sawa, ningeomba ziapproviwe. Kila mtaa tukuwe na modern sheds, hawa wakazi wetu, waheshimiwa wetu na wananchi wengine waweze kufanya kazi bila harassment. Na kwa wale hawana pesa ya kujenga, serikali ya county tutapata na hawa MCS tutajenga hizo modern sheds kwa kila mtaa.
Kwa sababu madam hatuwezi hao wamekubali kutoka CBD. Hawkers ni watu, ni binadamu, wanaelewa. Si lazima wapigwe tear gas. Wakitupigia kura hatukuwapiga tear gas. Wakati bodaboda zilikuwa zinahitajika Uhuru Park, tulikuwa tuna mobilize rais wakati ya siasa, kabla ya handshake, wakati ya siasa ngumu, wakati hata wengi tulidhani Jubilee inaenda kushindwa. Na mimi kama chief mobilizer wa rais nilikuwa napewa amri, jaza kiwanja, rais anakuja. Jaza Uhuru Park, rais anakuja. Jaza Nyayo Stadium, rais anakuja. Nilikuwa natumia hao wananchi wa chini na Hawkers na bodaboda kujaza hizo kiwanja. Kwa hivyo ile treatment nzuri hawa walitupatia. Lazima sasa tukua uongozini tuwarejeshe hiyo treatment nzuri kwa kufuata sheria. Kwa hivyo mraguni mkaena madamiko na namba yangu mko nayo. Na wale wako jela wote, faini yao ni kidogo kidogo Hawkers. Hata wale wako area prison 2,000, 3,000, 1,000 kwa sababu ya umaskini, they are all languishing in different prisons. Hiyo pesa mtatoa Jumatatu, Hawkers wote watolewe tena. Kwa hivyo chama ni Hawkers, chama na bodaboda yote, Hawker yote yule ako jela niletee jina lake, kesimama na amount ya fine. Si kaunti italipa, mimi nitalipa, wote mambo wakwe raia wafanye biashara zao. Kwa hivyo, na pia bado kuna masoko tunajenga za Hawkers, Malio bado ni yenu. Tunajenga ingine pale Jogoro, kuna soko Kirangini kwenda kumaliza, kuna soko wakulima pale kwenda kumaliza, na tutapanga na rais. First priority tuwapatie real Hawkers, si wale watu tunajua. Kwa serikali yangu upande ya trade tayari my chief officer na madirector na maafisadi wameshauza zile stores za masoko, lakini wacha niwaambie, kama umekula pesa ya mtu in advance utaenda jela na hiyo pesa utapika. Na process ya recruit ama ya kuenroll traders kwa hizi masoko tutaifanya na national government, si na county government, sababu mmeonyesha you have no capacity kusaidia hawa traders wadogo wadogo. Mmeonyesha your interest is corruption. Kwa hivyo ile wao chief officer kama kwa hapa waziri wa tax mama, hiyo process ya recruit Hawkers wenye maduka stores revoke yote kwa kuona mande wote karatasi ya hiyo. Hiyo process itaanza fresh. We identify the real traders, real Hawkers. Baada miva kwa hapa tutakianza kutusaidia na police, national government tutapatana na wao, wizara ya Munya na wale wengine, tuhakikishe tunawapatia wananchi leadership mashinani. Wale wanajiweza waende wafungue maduka na mawese huko, wacha tusaidie maskini pale chini. Na pia nyinyi Hawkers tutaendelea kufanya mikutano na nyinyi kila saa. Mnajua serikali ya Uhuru na yangu haina ubaya na nyinyi. Ni vile njia inatumika ni njia mbaya. Kuwapiga tear gas, kuwapeleka jela, wengi wenu mkalifomu mmewaacha uwizi. Sasa tukiwanyang'anya bodaboda, tuwanyang'anye stall zenu, si tunastaki kurudi kwa uwizi? So hiyo issue lazima tutaiaddress. Na nyinyi pia mnajiita nalisha jiji, wale wa MCA na wa county wa executive. Hata nyinyi lazima mkuwe na nidhamu. Tunazoongea saa hizi iko nalisha jiji. Kuna nalisha jiji 6 sasa hivi wako Central Police Station. Juu ya kuleta corruption za ushenzi, za kutaka kulipa mara mbili mshahara. Na sisi tulisema hatulipi watu cash, tunalipa watu na account. Payroll master ile anawalipa ni moja, hakuna tofauti ya MCA na governor. Sote tulipigiwa kura pamoja. So wale wanajua wamejiweka kwa list ya MCA
na bado wakajiweka kwa list ya executive. Ni jela inaongoja whether ulipiga kura ama ukupiga kura. Wewe kama kuna mmoja sababu ni msichana umemwachilia hata ananyonyesha. Corruption haijui matiti na kunyonyesha. Hata wewe uweke ndani. Na kama ni kamshauri yako kwa tuambie tujue. Sio tena. Kwa sababu hata wewe nilikuwa nimekusimamisha kazi. Ukiwa rafiki yangu wa karibu sana. Tulipopoteza 900,000. Na wewe ukiwa rafiki yangu tuliandikia DCI. Na wewe na chief officer kimekaa na mchua mkakaa nyumbani 3 months kesi ilichunguzwa. Na DCI alipomaliza uchunguzi akapata 900,000 imepotea. Na bahati yako wewe. Faini ilipoenda kwa DPP na wewe zikuwa simu hizi ni negligence. Pesa ilienda ukikua. Na faini ilipoenda kwa DPP akaleta recommendation akasema hawa kama watalipa hii pesa wakuwa surcharged basi anaweza kusamea wao. Na ulilipa pesa, mlilipa mkarudi. Bado hawa kina Salengo hawa na kina Gamla mlipewa kazi kwa liquor licensing board. Mkala mkatengeneza license ya bandia. Mkawekwa ndani, kazi mzuri Kilonzi. Sasa kazi yenu imeisha mwalimu kwa maisha. Juu ya ufisadi wa pesa nani? Hadi nyinyi vijana ya Sonko. Ufisadi haujui vijana ya Sonko wala bibi ya Sonko. Kwa hivyo lazima msaidianeni. Kwa hivyo nyinyi ndio Salengo na kesi yenu. Kesi yenu kisha mtarudi kazi. Isipoisha mwende na huko. Mlete vijana wengine wako hapa wana kazi. Sawa. Wale vijana wengine mashinani. Tunafanya hii kazi ya kuwapatia kazi na miradi ili tuweze kumaliza uhalifu. Hatuwezi sikia raha tukiona Hesi wa Dandora na Kayole kila saa wanamaliza juu ya uwizi. Mjue wale mama mnaona skule mitaani ni mama ya watu wengine ambao walipigia Sonko na Uhuru kura. Ile mpesa unashikia mtu risasi na unampiga ukimnyang'anya pesa, mwenye unanyang'anya ni bibi ya mtu. Na wale wahalifu tunawajua. Mimi na serikali ya Uhuru inawamonitor. Wewe kama umepewa kazi na serikali na bado unajifanya mwizi, dawa yako ni kaburi. Mimi nitajitolea niwasaidie. Nigeuze maisha yenu. Nisomeshe watoto wenu. Nilishe bibi zenu. On one condition. Nairobi uhalifu iishe. Kuanzia Dandora kila mahali Nairobi. Na kama uko na shida kuja kwa ofisi yangu. Tafuta wale watu wako kazini. Njoo tukae chini tujue ni shida gani na kufanya ukaua Nairobi mwingine. Hii maisha hatuwezi endelea kuishi nikiwa gavana wa Nairobi. Kwa sababu mimi nimetoka kwa hiyo maisha. Na kama nimetoka kwa hiyo maisha ya ukora, ya uwizi, ya utapeli na nimesimama hapa kama gavana, hata wewe maisha yako yanaweza geuka. Iko kijana mmoja hapa, kijana mmoja yule wa Shauri, alikuwa polisi mbaya sana, alikuwa pinji sana. Na sasa yeye ni polisi. Wapi yule kuja hapa? Huyu kijana alikuwa pinji namba 1. Akivunja magari ya watu, akisanya watu. Lakini Mwenyezi Mungu amemsaidia, tumemsupport. Sasa yeye ni ofisa wa polisi. Na sasa wapi sote yako? Watu waamini, wapi sote yako? Huyu ni polisi wa Kenya. Na alikuwa mwizi kama mimi. Mimi nimekuwa gavana. Yeye amekuwa polisi. Bahati mbaya nimepelekwa Isiolo.
lakini tutajaribu kuongea na Inspector General wa polisi akuja Nairobi, aendelee kugonja vijana wenzake, awaambie waachane na uhalifu. Aambie vijana wenzake waachane na uhalifu. Uhalifu si kila kitu. Na mimi niko na imani tukishirikiana pamoja na tuweke Mwenyezi Mungu mbele, uhalifu Nairobi itazikwa kwa kaburi ya sahani. Haya, yale mengine ningependa kusema mambo ya maendeleo, kwa sababu nataka rais akimaliza tu kule, mimi nazaongea siku nyingine, niite Madam County Commissioner atusomee hotuba ya rais. Mambo ya maji, najua Nairobi kuna shida ya maji. Naona Deputy County Commissioner ameniambia kama mimi ni sawa naweza ita County Commissioner. Mimi najua uongozi unatoka kwa Mungu. Mimi sina ile ushindani. Sina ushindani na magavana wengine ambao wanashindana na wawakilishi wa rais kule chini mashinani. Sisi ni heshima ndio tunaamini. Lakini pia bana, kama Madam County Commissioner, itakuwa makosa kabla kuongea kitu kimoja kabla nikuja hapa. Mimi najua ile hotuba ni Kizungu, rais lazima ataongea Kiswahili tena. Kwa hivyo dakika moja, kuna kama dakika 2-3. Madam County Commissioner, najua kulikuwa na siasa hapa Nairobi ya manyumba kuangusha. Ile manyumba ambayo ilikuwa tunaangusha kwa Regeneration Committee, ambayo mimi niko chair wa ndugu yangu Rais Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ni manyumba zile zilikuwa zimejengwa juu ya sewer line na juu ya mto Nairobi ama Nairobi River, ambazo zilikuwa zina affect the Nairobi River ecosystem na flow ya mto wetu wa Nairobi. Na ningependa kushukuru serikali ya Mheshimiwa Rais na serikali yangu, tayari tumeona matunda ya hiyo maneno. River Nairobi imeanza kuflow, tributaries za River Nairobi imeanza kuwa safi, na tunawapili msaada mwingi sana kutoka kwa rais na serikali kuu. Na bado tunataka msaada kutoka kwa organizations mbalimbali, UN Habitat, mabanks, makope zile zimekuja kupartner na sisi kufanya usafi kwa kila Jumamosi. Mtusaidie kwa hii River Nairobi. Sonko peke yake na Rais Uhuru hawezi kumaliza kusafisha mto Nairobi. Na pia ningependa kusema madakaba hivi kwa commission. Kuna vijiji kadhaa hapa Nairobi ambazo vilianzishwa kabla hii nchi ipate uhuru. Kuna Mukuru kwa Njenga, Mukuru kwa Ruben, Korogocho, Kitogoro, kila mahali. Lakini mfano mzuri nitapeleka pale kwa Mukuru kwa Njenga, ambapo juzi karibu watu zaidi ya 1200 wabomolewe, wakuwe displaced. Ningependa kupongeza Rais wa Jamhuri ya Kenya. Wakati kulikuwa na ubomoaji pale Nyamavila, nyumba zaidi ya 700 zilikuwa ziangushwa. Kuangushwa nyumba 60, Rais akiwa Vienna. Lakini nilipompigia Rais, ilikuwa Desemba, nikamwambia Your Excellency, hii maneno inaendelea si sawa. Na Rais hakuwa na habari. Na sisi tutakaa chini na Chief Justice tuandike protest letter. Tumeona of late magistrates courts zimekuwa zikipeana order za kiolelaolela za manyumba za watu kubomolewa na vijiji kubomolewa. Mimi na magistrate, mimi sina right ya kuingilia mbele ya media na mbele ya umati, lakini msome sheria. Article 40 sub Article 4 of the Kenyan Constitution. Uwezi bomoa kijiji ambayo kimekuwa hapo miaka zaidi ya 50. Hiyo ni crime against humanity, na mwenye kupeana hiyo order anastahili kushikwa, kupelekwa ICC, kunyongwa. Ningependa tena kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa sababu juzi baada ya protest kwa ile shamba ya Changari ama Orbit Chemicals, mwenye hiyo order, kwanza Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi, amefariki. Amina. Bila kuimplement hiyo order. Na order inasema hivi, judgment: the government should compensate the landowner
order ikusema eviction or demolition of slum dwellers. Mimi nataka vile serikali ya rais ilifanya kule Waitiki, watu wamekaa zaidi ya miaka 50 kwa shamba ya Waitiki, serikali ikalipa 1.25 billion kwa mzee Waitiki, akasarenda title kwa rais, mimi nikiwa shahidi. Shamba zikafanywa subdivision, kila squatter akapewa title, serikali ikalipa hiyo pesa. Sasa kila squatter analipa 1,000 kwa mwezi mpaka deni iishe. Yaani sisi watu wa Nairobi tunaishi Somalia. Kwa hivyo rais ni mtu anaelewa. Na wacha ni msifu. Juzi alipotoka pale Safari Park, alirudi State House, akaita mzee Kasim, chama na mkuu kwa jenga, na akaita Matiani, na akaita controller wa State House. Na rais akasema amekumbuka 2013 nikiwa sana tulienda naye pale Mkuru kwa jenga, na akahakikishia wananchi wa Mkuru, sababu hiyo wakati tension ilikuwa hai ya watu kubomolewa, akawaambia hakuna mtu atawatoa hapo. Na hiyo tension sisi na rais tumepeana bila kuangalia nyuma. Huyo Chagari hakustahili kupewa hiyo title kwa sababu hiyo shamba ilikuwa shamba ya umma, ilikuwa shamba ya kujengwa industries za watu ya slums, ikagrabiwa. Na 23 Julai 1997 James Orengo, Raila Odinga, mbunge wa Embakasi, wabunge wote wakaleta ile swala ndani ya bunge na wakasema hiyo shamba igawiwe squatters, na Hansard iko na sheria ilipitishwa iko. Kwa hivyo hizi masheria kangaruu mnajifungia kwa maofisi, mkikubaliana mdisplace wa Kenya bila kuhusisha ofisi ya governor, hiyo hatutakubali. Sisi tutaheshimu ofisi zote za chief, za DO, za county commissioner, na tuko tayari kufanya kazi na nyinyi. Lakini hata nyinyi pia mtu heshimu. Hawezi kujifungia kupanga, mnaenda kupiga huku, mnatoa mabulldozer, mnaenda kupiga huku. Jana saa 9 usiku nimeenda Isili, wanataka kuangusha nyumba. Ukiangalia order, maji sana wamepeana bandia. Haina court seal, haina rubber stamp, haina signature. Wasikwende, ni mzuri tukosane tuelewane. Kwa hivyo hiyo mambo ningeomba iangaliwe. Na tena ningependa kushukuru rais. Ile shida ilikuwa na traders wetu wenye hekima. Rais alienda kule na akasema within 2 weeks, 3 weeks, macontainers za traders wa Nyamakima warejeshewe waendelee kufanya biashara. Pongeza rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo sisi tunajua sahihi hakuna opposition. There is no opposition leader. Na nikisema hivi sisemi siheshimu baba, lakini baba unapoendelea na siasa handshake, usiwase Wanjiku waendelee kuumia. Na tukisema tunakataa mwananchi wa kawaida, haisemi tuna criticize serikali ya rais. Hapana. Lakini watu kwa serikali yangu na ya rais wakikosa, sisi kama sauti ya wanyonge na Wanjiku, whether mimi ni gavana ama ni nani, lazima niende sitanyamaza. Na pia kuna njia sisi ufikia rais, kwa njia ya unyenyekevu, kwa njia ya heshima, na kwa njia ya kupiga magoti. Kuambia rais hapa, labda umeingishwa box ama umedanganywa, hii mambo tukifanya ni makosa. Na rais anaelewa. Na si mara ya kwanza ama ya pili. Nikiwa senata walijaribu kuangusha nyumba, msikiti, kanisa la Winners Chapel. Sikuwa na budi, nilipigia rais nikambembeleza, na askari wakaenda kunipiga tiaga sawa. Mnaona hapa. Mimi si incite mtu, mimi napatia story. Ilibidi nifanye makosa, dhambi kubwa sana nilifanya rais. Nilipigia rais, nikamwona speaker, askari wasikia naongea na rais. Ndio akaingia gari, kila mtu akatoroka akaenda. Kwa hivyo mimi si incite mtu. Mimi nasema hivi, hii Kenya ya leo, sote sisi tunataka maendeleo. Lakini tunapofanya maendeleo, tujue kuna wananchi ambao wamekutuweka kwa hizi vitu. Kwa hiyo mimi sitaki kuongea mingi, hii kitabu imejaa mambo mengi ya Nairobi. Nitatafuta siku nyingine ya kuongea na nyinyi. Sina nguvu kwa sababu ni vijana wengi mimi nawajua. Na kama nitaeleweka kwa makosa yote nieleweke. Nikiwa mbunge, nikiwa senator, nimechukua bunduki nyingi sana kwa vijana. Mimi nakumbuka tulikuwa na pipi
polisi, DCIO na OCPD. Ninyi tuko mnatupatia information. Kama seneta kijana fulani bado kuna bunduki kwa nyumba yake na anaangaisha. Na mnaongelesha wanaangaisha bunduki, tunachukua. But mimi sina nguvu. Tulia. Mimi sina nguvu ya kuchukua bunduki kwa vijana kukaa nayo. Wengi wenu wanapenda kujipendekeza na serikali na ma-PC na ma-PS wala wanatupiga. Kusema Sonko sio kwa defense force. Sisi Sonko ako na jeshi. Wengine wote niongee. Sababu hii kama nijana nimekaa, chumvi nimekula, usiku nimefungwa, nikifo tunangojea. Wengine kazi yao ni kuandika ripoti mbaya. Kupelekea NSS na rais. Hata huyu kijana anasema tumtemu. Unitemu nini? Kwani sikuta kwa nikiwa MP na senator? Waambie. Nikumsikia rais. Hao vijana si wahalifu. Hao ndio wanatusaidia kumaliza uhalifu. Mimi naomba hivi, sababu ni uongozi. Naomba hivi Modern County Commission. Ukiongea na wakubwa wako, na mimi pia nitajaribu kuongea na rais. Bunduki bado ziko. Kama mnapigana na uhalifu kwa maofisi, endeni ground. Na nyinyi. Hata hizi vijiji zimejaa Al-Shabaab. Hata mimi niwaambie ukweli. Msidanganyane kwa maofisi. Al-Shabaab wamejaa. Hata isili. Al-Shabaab wamejaa. Kila mahali Al-Shabaab wako mashinani. Lakini information is power. Tukae na polisi, tukae na NSS. Mungu ana zaidi ya 3 billion. Hiyo pesa si ya kuniua mimi. Hiyo pesa ni ya kuhakikisha Kenya kuna usalama. Tukae chini na nyinyi, mko na maofisa hata kila mahali mashinani. To get the information, patia maosipili na maosiasi, tuende mashinani. Ndio mko na experience, mnaenda kiganjo, mko na ujuzi ya kufanya kazi. Lakini labda kijana hawezi penda bunduki kwa chief na kwa polisi, anajua atauawa. Lakini labda kijana hapo tayari kupatia mzee wa mtaa bunduki, kupatia chief na kupatia MCA bunduki ama gavana bunduki. Sina power ya kutisha amnesty. Waziri Matiang'i na yule pesa mzee wako ni piga kila saa mbaya kwa mimi nitakuwa gavana. Wacha kutaja majina. Kuna wakati wa kila kitu. Mimi sababu kuitisha serikali. Ni kwa sababu tunatafuta solution kwa shida za Nairobi. Tukae chini, mambo ya amnesty rejeshewe vijana, mambo ya disarmament program iendelee, na nyinyi vijana bunduki zetu ambayo mturejeshe. Bado kuna zile ziko. Mturejeshe, basi Nairobi yetu iende mbele. Kwa hayo machache, wacha nimkaribishe Madam County Commissioner akuja peane hotuba rasmi ya rais. Asanteni sana mwenzi. Asanteni sana. Ningependa kuwaomba tusikize hotuba ya Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa gavana wetu wa Nairobi, Mheshimiwa Mike Sonko, viongozi ambao wameweza kujumuika kwa sisi hapa siku ya leo, waheshimiwa MCAs, wafanyikazi wa serikali wenzangu ambao wamefika hapa kwa wingi, kina mama, wazee na vijana, hamjambo? Hamjambo tena. Kwa wakati huu vile ambavyo mmeelezwa, nitaenda kusoma hotuba ya Mheshimiwa Rais na ningependa kuwaomba tusikize.
hotuba ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta CGH, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Vikosi vya Ulinzi wakati wa maadhimisho ya sherehe za sikukuu ya Madaraka Juni mosi mwaka wa 2019. Wageni waheshimiwa, Wakenya wenzangu, kila mwaka siku ya kwanza ya mwezi Juni sisi hujumuika pamoja kuadhimisha sikukuu ya Madaraka, siku ambayo imetengwa katika kalenda yetu ya kitaifa hususan kwa kutafakari na kusherehekea kupata madaraka ya kujitawala wenyewe baada ya harakati za muda mrefu dhidi ya ukoloni. Baadhi ya wale waliopigania uhuru wetu kwa muda mrefu na kwa dhati wako pamoja nasi hapa leo. Na nikisema wako pamoja nasi, ningependa kuwatambua kiongozi wao wako. Asante sana kwa kujumuika na sisi. Tunawapongeza wote waliohusika katika harakati za ukombozi. Walitoa kitu fulani chao, baadhi yao walitoa kila kitu walichokuwa nacho ikiwemo maisha yao. Tunawaheshimu na kuwashukuru kwa kujitolea kwao muhanga. Toka kila mtu atoke nje. Hata hapana unasimamisha mnataka kusimama. Hapana nimesimama. Unaenda nyumbani hapo chini. Unakwambia usimame. Tumesimamisha. Tumesimama. Alafu kama ni hapo chini. Uliambiwa saa ngapi mwe nyumbani? Harakisha mkubwa. Wewe uliambiwa saa ngapi? Si mambo na kuharakisha, uliambiwa saa ngapi? Saa moja. Uliambiwa saa ngapi? Sema vile ilitangazwa na rais saa ngapi? Rais amesema. Lakini alisema saa ngapi? Saa moja. Angalia saa yako, kuna saa. Chukua simu uangalie ni saa ngapi. Tunafanyisha kazi watu, kazi ya upusi hapa. Tukijaribu kulinda afya yenu nyinyi na nyinyi mnajifanya wajuaji. Ni saa ngapi sasa kwa siku? Ingieni kwa gari mwende zeni. Saa moja mapema. Saa moja chap umeingia kwa nyumba kama kuku. Sawa. Na unatega mayai. Ingia kwa mara moja. Endeni. Go. Unasema mko mashambani hata tutawafikia. Haya, nenda uingie ulale. Kwa nini baba yako kama ni mashambani? Basi ndio wanasema ati hapa ni mashambani, haifanyi kazi hiyo sheria ya rais. Tutawakanyaga hapa. Mama! Mama! Wapi? Wapi? Ya wapi? Saa ngapi? Nakimbia kwa nyumba. Saa ngapi? Saa ngapi? Saa ngapi wewe? Hata una reflector, una wewe saa ngapi sasa? Wapi nini? Ni kama driver. Wapi helmet? Wewe unadharau amri ya rais kufuata ya mtu anakuita. Na rais amesema ukae kwa nyumba. Nakimbia gaji. Ndani, kwenda wapi? Ndani. Dogo tu. Ndio. Kama ni stone naenda kazi shwari. Naenda? Mbona hivi? Mbona hivi? Umeenda familia? Wewe nani? Wewe hivi. Wewe wanaenda familia kwa nini? Na watu wengine wanafanya nyuma kwa nini sasa? Kuna watu wanafanya nyuma hapo. Wewe Felix. Pia. Wapitia mtu gani? Bado wewe bado wapana bembeleza. Tunaona. Shika huyo! Shika ya moja! Kabisa! Kabisa hiyo kabisa!
Wakwe tuanza kuwafukuza. Kesho hawezi kuwa mkuu. Ndo vijongumu bwana. Aturusha ingine. Nimeuma kadhaa. Wacha tungoje gari kuja alafu. Wacha gari kuja ndio itakuwa kazi nzuri. Itawanyike. Mzee umechelewa wapi na ng'ombe? Umechelewa wapi? Kesho jaribu kuchelewa, unasikia wewe? Unasikia mzee? Chelewa kesho na hiyo ng'ombe yako utaona moto. Sasa unamtafuta akiwa wapi? Hapo huko juu. Na shughuli unatafuta. Hapo ndio yako. Hello. Pikipiki. Pikipiki kwa. Ya. Thank you.
Maombi mafupi kwanza, Abdul Razak, karibu. Kuna mwenyewe anatoka nje kukuja kutunyang'anya nyumba zetu. Maneno ya kodi ya nyumba itakuwa vile baba alisema, hakuna mtu ataongezewa nyumba. Hiyo nitahakikisha imebaki hivyo hivyo. Alafu wakina mama tunataka biashara yao iboreshwe. Itaboreshwa namna gani? Tutaenda njia ya table banking. Tukishindwa na maarifa, tutaenda hapa kwa jirani wetu Bwana Raymond, Bwana Wanyonyi ambaye yake imefaulu sana. Tujifunze huko hiyo mamama waweze kufanya biashara. Ya mwisho naambia watu wa Toi kwamba soko yao itaenda, haitachukuliwa na mtu yote, na wakitaka kuchua, wakijaribu kucheza na Toi, damu ile itamwagika, ndio itasima hiyo moto. Kwa hivyo asanteni na Mungu awabariki. Asante sana Kasla Gore Mohamed. Mimi ni kijana wenu hapa. Wakati huu tunajua hiyo kiti yetu imewachwa wazi kutokana na mwenda zake hayati Mheshimiwa Konakop. Mrembo yuko uwanjani, si ndio? Si mrembo yuko uwanjani? Mimi pia nimejitokeza kugombea hiyo kiti ya ubunge Kibra. Sisi kama watu wa Kibra tunajua hali zetu Kibra. Tunajua baba ameweka katika manifesto yetu ODM, tuko na ideology yetu, na ile kitu tunataka Kibra ni amani na tuwe na maendeleo. Yale maendeleo tunajua inakuja Kibra, vile baba alivyosema, hivi karibuni tutakuwa na ile launching ya affordable housing. Tutakuwa na uboreshaji wa kijiji yetu. Hizo kazi zote zinataka kiongozi yule mkakamavu, yule anajua kona ya Kibra yote na anajua watu wa Kibra. Hapa Kibra ndo nyumbani. Katika hiyo mbio ambayo tunaenda, tunataka ule kiongozi ambaye ataunganisha jamii zote Kibra, tutembee kama kitu kimoja. Mimi natoka katika jamii mdogo hapa Kibra, na mimi nahakikishia kwamba tutadumisha amani na tuweke maendeleo na tushikane, watoto wasome na tuboreshe maisha ya vijana na kina mama wawe wote wawe empowered, na ile mambo ya uvujaji ya holela vile vijana walivunjiwa kule juu, tutahakikisha kwamba vijana biashara zenu zimeregeshwa kwa zile njia ambayo inastahili. Kwa hayo machache nasema asanteni na Mungu awabariki. Asante. Faiz wapi kazi? His Excellency the Prime Minister, wananchi wa Kibera, hamjambo. Hii ni wakati wetu. Yale ambayo tunaomba kama watu wa Kibera ni ya kwamba, unajua hata hawa vijana wote wengi wenu ni product zangu. Wale ambao ni wachezaji wa mpira wote Kibera hii, nyinyi ni product zangu. Wale ambao wametoka Sadili, na mnajua hapo Sadili mwenye alinipeleka ni baba hapa. Alinipeleka ili nisaidie vijana wa Kibera, na najua vizuri wote niliwasaidia. Hapo masomo, hapo Malezi School, mnajua Malezi School ni kama Riara, tena kama Makini. Najua products za Malezi Schools wako hapa. Tena najua maneno ya maji, hii bomba ambayo imechimbwa pale ile juu pale the forest, mimi ndio nimeleta. Kabla sijaingia hata already nimeshafanya zangu. Sasa kwa hayo nawaomba, sio kwa kuongea, hao watu wote ni watu wetu. Tukipiga kelele, tusipige kelele, Mwenyezi Mungu tayari ameshachagua kiongozi ako hapa ndani yetu. Sisi ambaye inabaki ni sisi kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Sisi tunasema ya kwamba
wale ambao Kibera ni kutoka pale 42 hadi Line 7. Sasa kama wewe unajua unatoka Kibera, yale ambayo hata kama mtu wako atachaguliwa, ikikuwa ni Faiz, ikikuwa ni Otieno Mila, ikikuwa ni Toi, ni wale ambao sisi wenyewe tunajuana. Kwa hayo nawaomba Mungu awabariki na tuwe vizuri. Asante Mheshimiwa Faiz. Wananchi tibim, wananchi ria, rais wetu Raila Amolo Odinga ria. So mimi nimeona wanaume wametoka 20 sijui na ngapi wanataka kugawa nyama ambao tuko hapa. Ninajua tunataka sera safi. Mic check. Ni kucompliment kazi ile ambayo Ken Okoth alifanya. Ya pili ni kuangalia wamama. Mic check. Mfano, Alado alitolewa kwa kijiji, wale wa kijiji walipoona vipawa zake, sasa yeye amekuwa meya, amekuwa mbunge na hakukuwa na pesa. Kwa hivyo nawaambia, msiwe kama makanga, ujaze kwa gari, ujaze gari iende, na wewe umebaki kwa state, mulauna. ODM tunasema mbele pamoja, ODM mbele pamoja. Fanya hivyo kama wewe ni mtu wa chama. ODM mbele pamoja, ODM mbele pamoja. Unaona Bogutianga ariti ni dalane aromorite ungetienda wewe. Thank you God bless you. Wana Kibera oye! Excellency Prime Minister Raila Odinga, the protocol of serve. Mwasalimia nyinyi wote, amjambo. Kwa majina naitwa Juma Steve. Mimi ni mwalimu katika St. Paul's University. Mimi nimeshikisha kwamba nimekuja hapa nikuambia nimetosha. Asanteni. Mimi asanteni.